ruhusa, lakini tunashukuru miongoni mwetu kuna viongozi ambao ijapo walikuwa na program zao za kufika, wamesema ni vizuri pia wawe katika huu ukumbi ili waweze kutuelezea juu ya manifesto zao, na tunashukuru. Tuwapigie makofi. Tuko hapa kama wana Visoi. Hatuko hapa ati wewe unatoka kijiji hii ama unatoka hii ama unatoka hii ama wewe ni mweusi kama mimi ama wewe ni mweupe. Tuko hapa kama wana Visoi. Kura yako na yangu ni na kura tu ndio inafanya hata mfalme na wewe mnakuwa ama namna gani? Kura tu ndio chombo ambacho kinatumika kidemokrasia kusawasisha watu wote. Wewe ni mfalme ama wewe mtu wa kawaida, kura yote ni sawa. Hakuna veto vote. Yote ni sawa. Kwa hivyo tuko hapa tujivunie, na mimi najua tuko hapa katika vyama tofauti ama namna gani. Kuna wenye ambao wanaegemea vyama vya kisiasa na ni haki yao ama namna gani. Kuna wale ambao wako kama kuna mwenye hapo katika chama cha kisiasa na kuna mwingine anasema mimi na support mwenye kitendo candidate na yote ni wetu ama namna gani. Kwa hivyo hapa hatuko kwa sababu ya chama fulani ama nini. Tumekuja hapa kama viongozi na tumekuja hapa kusikiliza viongozi wetu wakipewa sera zao. Kura ni siri yako ama namna gani. Kwa hivyo nataka kushukuru sana. Kenya ningo watu wetu ni kama sisi Nakuru County City. Lazima tuwe na viongozi ambao wataleta agenda yetu, watapeana agenda zetu kipaumbele. Jambo la pili ni kwamba tuchague wale watu ambao rasilimali zetu tutaona penye zimewekezwa vizuri. Jambo la tatu, tuchague wale watu ambao watatushirikisha katika maamuzi na maendeleo. Public participation, Article 10 of the Constitution. Wewe na mimi lazima tushirikishwe kwa njia moja ama nyingine. Tukiwa na hizo mikutano za public participation, usiende kwa mheshimiwa jioni tunatafuta kikombe cha chai ukimwambianga sasa hii barabara kwetu, enda mkutano ya public participation. Ama namna gani? Hapo ndio pesa inapeanwa. Shida yetu ni hii ama ni ile, tukuje kwa mkutano tuweke hiyo ndio tufanye tupitishe. Kwa hivyo ni muhimu sana wakati huu tunatafuta kiongozi ambaye atakuwa anatusimamia katika bunge na kuangalia kazi ambayo tumemtuma anaitekeleza vizuri. Ndiposa uraia na CTL na wafadhili USAID tumekuja na mradi ya kuhakikisha tunahusisha wananchi ili tujadiliane juu ya uamuzi ambao tunaelekea kufanya tarehe 9. Na hii kasi ni wewe na mimi tuko na jukumu la kuchagua viongozi wetu, na tafadhali ningeomba tudumisha amani. Kura itaisha, tutazidi kuwa majirani, tutazidi kushiriki asipite. Na niliambia wengine ikifika mahali unaona pressure inaenda juu na mimina kikombe ya maji inarudi chini. Ama unatembea na glucose, sukari ikiteremka chini unalamba kidogo, hiyo ni kawaida. Kwa hivyo tuanze kuvumilia ama namna gani? Tusiweke kitu kwa roho zetu ikupee pressure. Kuna rafiki yangu aliwania huko juu huko town, alikuwa kibonge, nilikuta ni kilo kidogo sana, ameisha. Kumbe hii siasa ni kali. Nilikuwa nadhani ni tirai ama ni mtu. Kwa hivyo tuchunge, tusiweke kwa roho. Wote watakuwa viongozi wetu ama namna gani? Na viongozi ni kioo cha jamii. Watu watoki ngambo. Kuna mtu mwenye 16 wa Visoi, kuna mwenye ametoka Sudan. Wote ni hapa kwetu. Kwa hiyo mwenye tutachagua ndiye atakuwa kiongozi wetu. Usisema sababu sikumchagua si kiongozi wetu. Sawa. Kwa hivyo
na ninawakaribisha, na hapa hatutakuwa na nduru ama kupiga kelele, hapana. Hapa ni kusikiza sera za viongozi wetu. Ikifika ni masaa ya maswali, kuna moderator ambao utakuwa unauliza swali kupitia moderator ama namna gani. Tunasema hivyo, mtu unaweza pengine mtu anaweza sema jambo roho ikuguze, waamuke ukanyage viti 3 ivunjike. Hatutaki hasara katika ukumbi huu. Kwa hivyo naona rafiki yangu Peter ni kama ako tayari, na hiyo tu tulikuwa ice breaking. Sasa mkoko umealika maua, dao imeshangoa nanga, tunataka kuanza. Tumeshaomba, tumeimba wimbo wa taifa. Nataka kuchukua fursa hii kuita Bwana Peter, yeye ndio host wetu, aweze pia kutukaribisha na tuelekeze. Tupigie makofi. Peter ako sawa ama si sawa? Ako sawa. Anatosha mboga? Asante sana. Asante baraza kwa kunikaribisha hivyo namna hiyo. Si kila mahali utapata unakaribishwa hivyo kwa namna ambayo amesema. Habari zenu? Kwa majina naitwa Peter Rono, na nafurahi kuwa na nyinyi hapa siku ya leo. Nafikiria jambo la kwanza ni kuomba msamaha kwamba tumeanza kama tumechelewa kwa sababu za hitilafu za kimitambo ambapo tunaona tunazidi kushughulikia, lakini tutazidi kuendelea na najua tutakuwa na siku njema. Na mimi nawashukuru nyinyi wote kwa kuweza kujitokeza, na pia kwa wale wagombea viti ambao wameweza kujitolea kufika hapa siku ya leo. Yangu ni shukrani zaidi ili tuweze kuwasikiza. So kuna wale mashirika ambazo wameweza kutufadhili tufanye kazi hii kama Embassy of Denmark ambao wametufadhili tuweze kufanya kazi hii, tukifanya kazi na uraia kina baraza kuhamasisha watu, na ili tukaweza kutengeneza platform hii katika eneo la Rongai. Najua ni baraka kwenu. Hii ni debate ya 3 ambayo tunafanya. Tulifanya moja kule sehemu ya Naivasha katika ward ambayo inaitwa Lakeview ward. Debate yetu ya pili tumekuwa naye pale sehemu ya Njoro, katika Njoro ward, na ya 3 ni hii ambayo tuko naye hapa Rongai. Si ni baraka kwenu? So sisi kama shirika nafikiri ni mara yetu ya pili kufanya debate katika hall hii. Debate yetu ya kwanza tulifanya mwaka wa 2017 wakati tuko katika kikao hii tu hapa, na tunashukuru pia kwamba Mungu ametujalia na tumeweza kuwa hapa siku ya leo. So sitaki kuchukua muda sana, nataka ni usherin team ambayo itatusaidia. Kama sound engineers mko tayari tuweze kuendelea. Nitakaribisha team ambayo itatusaidia kutuongoza katika session yetu ya leo. Kuna wale ambao pia wameweza kutusaidia kuandaa kikao hii. Nafikiria nitazidi ku acknowledge wakati ambapo tutakuwa tunamalizia. So nataka nikaribishe moderator wetu wa siku ya leo ambaye atatusaidia kufanya moderation. Tumpe makofi Mr. Evans Kibeta anapokuja. Karibu sana Mr. Evans. Yeye ni mgeni katika ward hii, na itakuwa pia ni chance mzuri ya yeye kutusaidia kumoderate hii discussion, kwa sababu kuna ile inaitwa yeye ajui mtu yeyote na ajui huku. Sasa si hiyo ni si ako sawa? So yeye atatusaidia kuendelesha kikao hii. So nitamkaribisha tu ili aweze kutuambia ground rules na vile ambavyo tutafanya kuendelea mbele. So hii session yote iko recorded via our social media platforms. So nitaomba tu tuweze kuwa na utulivu kidogo. Kwa yule ambayo mtoto labda taomba kidogo tutafute njia ya kumtuliza ndio ili tuweze kuwa na discussion nzuri. So movement yetu nitaomba tuweze kurestrict, na nafikiri pia Mr. Evans atatuguide tukifika hapo. So karibu sana Evans. Asante sana. Makofi kwa Peter. Thank you so much. Vile amenitambulisha,
I am the moderator but not the owner of the session. The owner of the session ni nyinyi wote, sivyo? So kwanza jipigieni makofi kwa kufika. Asante sana. Tutakuwa tukisaidiana hapa na Pastor Ekai, especially vile amesema kwamba I am not so familiar with the entire of Visoi ward. So inaweza kuwa Visoi ward mlango ni natokea pande ya kulia na mtu aseme ni pande wa kushoto. So yeye ndiye ata correct aseme hapana, sisi watu tunatokea upande huu mwingine. So asante sana. Kabla tujaingia kwa karibisho heshima wetu ili tuendelee, ningependa kuambia chukueni fursa kuelewa aspirations na vision ya viongozi wenu. Sijui kama mnanipata? So I hope mmekuja na mmetoa nta kwa masikio. Masikio ziko sawa? So hii ni kama mtihani, tayarisha kalamu yako umark. The final results ni siku gani? Tarehe 9. So that's why tunasema hakuna haja kushangilia. In fact mimi wanashangaa kwa nini watu wanapigana mawe. The best you can give your best candidate ni nini? Kumpigia nini? Kura. And the worst punishment you can give to ule mwenye umpendi au hujapenda manifesto yake ni kufanya nini? Not to vote for him, si ndio? The other day we were making a joke na tukasema saa zingine hata tuna profile watu for nothing. You might be surprised. Hata kwa nyumba huwa tunaongea na mke na nani. Unaweza pata hata huyu mke wako hata piga kura vile huwa anasema kwa nyumba. So hakuna haja ya kuprofile mtu useme huyu ati atapigia fulani. Hakuna, ukifika pale kwa ballot booth ni wewe, Mungu yako na kura yako, si ndio? Yeah, so asante sana kwa acknowledge that. So to help us do the ground rules, we'll do this session for an hour and maybe some few minutes on top of it. But so hatutaruhusu hatutaongea sana. Wanasemanga one word is enough. Ile nafasi tutakuwa nayo kidogo will maximize. And that's why ninawashua kwamba 1 hour and a few minutes on top tutakuwa tumemaliza. Na nyinyi pia when we are given a chance to speak, remember that we don't want to stay here the whole day. If everyone was given a chance kuongea kusema mambo yote under the sun, hatutatoka hapa. Si sawa? So among the ground rules itakuwa that when you are given a chance to ask questions, go direct to the question and ask one question. And na kama swali yako imeulizwa usifanye usirudie. Na kama watu wanaongea na wamejibu swali yako, usifanye nini? Usirudie kuuliza tena. Unasema fact wengine wanashika mic na kusema swali yangu ilikuwa imeshajibiwa and you have taken a few minutes to hold the mic. So first rule of course nimeongea kuhusu hiyo, no candidates will be clapped for at the same time. Si sawa? So mimi ndio nitapeana ruhusa ya kupiga nini? Makofi. Tunaweza fanya rehearsal. Can we give a clap? Good. Lakini moyo ni uchoe sana. We can do a round. Yeah? Ile kama rasha clap. Good. Thank you. Ndio nataka clap. Thank you. Kumbe mnajua. So no cheering, no jeering. And I hope my pronunciation imetoka vizuri. No cheering and no jeering. Hakuna kubu na hakuna kufanya nini? Kushangilia kwa sababu vile baraza alisema tutaki viti ivunjike wakati tunasema tunashangilia. Yeah, so no cheering, no jeering, we'll clap at the same time. All questions will be asked through the moderator. Najua tunajua wa candidates vizuri kunishinda, but maswali yote itapitia kwa hii meza so that we know how to ensure that the question is fair and objective. And if you don't get a chance to ask your question, you can also write on a piece of paper na tutaona how we can, and we'll ensure as many issues are discussed so that tusirudie. And then time management, we have agreed with the candidates on how we will run, how they respond to the question. And also as yourself, when you are given time, please minimize your talking. And then no unconfirmed allegations. To see late allegations. I know the other elections mlifanya social vetting have just been informed. This time round there was no adequate time to go deep into. So it's not fair within a very short period of this 1 hour to start going into personality. So let's focus on service delivery issues and governance issues. Again, the others, let's also put our phones on silent mode so that isipige kelele. As we have been told, we will be check and you know how to behave when you are on TV.
his movement unless you must go out and will be guided because ukipita mbele ya camera umezuia the other residents of Visoi to see what is happening. Sawa. The rest are common sense and all of us are leaders. Let's observe the best. Let's please behave the best because the entire world, not only country, the entire world is watching. When you put something online, it is watched all over. So let's be on our best behavior. So that said, before I invite the candidates, I will want also is providing technical by stopping hapa introduce na sema neno moja and then we'll invite the candidates na tuanze. Asante. Hamjambo. Kama vile mmesikia, naitwa Pastor Kai na nitasaidiana na mwenzangu hapa. Kwa hivyo sina mengi. Tuheshimu tu kikao hiki ambacho tumepewa, heshima ambayo tumepewa na shirika hili la CTL kwa kudumisha movement na simu vile tumeambiwa. Mungu awabariki sana. Asante sana. So tutatumia pia, amenikumbusha kwamba tutatumia lugha ya Kiingereza na Kiswahili. I am very good in both. Ile yenye tutaenda ni ile ya nyumbani. Tutaenda Terere, tutaenda Chamge, tutaenda hiyo ingine ya Nyanza na Western, zote zenye tunajua kwa sababu it's only fair so that all of us are able to follow the conversation. Si ni sawa? So asanteni sana. So we begin and so far we have been joined by 2 candidates, but when the others come on board I will be there 3. I've not been updated so you can come and update me very fast so that I can be fair in please candidates, when you come in, register your presence because I am not in a position to know each one of you as much as the letters were sent out. I'm sure even those who sent out might not know all the faces. What are the 3 roles of a member of county assembly? The 3 main ones. Of course, they can be broken down into so many things. Moja ni gani? Representation, sio? So tuko hapa kutafuta mwakilishaji. Mtu atatoa sauti kwa niaba yetu. Ataongea kwa niaba yetu akiwa kwa bunge, sio? Na nafasi zingine zote za uongozi. Nyingine? Legislation, kutunga nini? Sheria, sio? So kutunga sheria. So anatunga sheria na sera, sio? Na inatungiwa wapi? Kwa bunge. Na sera kuhusu county, sio ya kitaifa, sera za county ambazo zinaongoza usimamizi wa rasilimali katika county. Lakini ana uhusiano pia na kupitia Senate. Unaweza tu peana mswada and then iende ijadiliwe wapi? Kwa Senate kupitia county assembly. And then nini nyingine? Oversight, sio? Tunachagua watchman, wanasema watchman, watching over our resources, sio? So vile rasilimali natumiwa na not only resources, not only money, even service delivery, sio? Lazima ni mtu ambaye anaangalia vile utendakazi unafanywa na serikali yetu ya county. So having said that, allow me now to invite
the candidates not in any particular order, just randomly. And maybe I can even start with the class to come in. And I can now sit down. So can we invite on the platform and is free sitting Mr. Sydney Ogada Simiyu of United Green Movement Party. Makofi kwake. Makofi akibaka afike huko. Asante sana. Next is the only lady who has come on board for now, Madam Mercy Wanjiku, who is an independent candidate. Clap for Mercy Wanjiku. Next to take the stage is Mr. James Wanaina, an independent candidate also. Makofi ya James hadi afike. Asante sana, very good gesture. Good way to start. Asante sana. So our technical team is ensure that we have the mics there. A clap for all of them again. Protect us from that. A clap for them again. Sawa. So before you even go far, I wish to congratulate all of them. It's not an easy task to be a candidate. I think any one of us in this room who has ever tried. Before we go through the primaries and the nomination process by IBC, until the day you are guaranteed that your name is on the ballot, is not a joke. I also wish to congratulate them because of offering themselves. I think among there's so many people in Visoi ward. Let's have one meeting. You can. Okay. Thank you. You can just go lower kidogo. Good. So as I was saying, still a bit high. It's giving me echo. Thank you. Lower. You are aware that Visoi ward has about 20,555 voters, but these 3 among the 17 that I am aware have been cleared to vie are the ones who have offered themselves, the 17 and these 3 included. Can you clap for them again? I am sure they have other motivations that they'll be sharing. So let's ensure they have a mic, because we just want to dive into the conversation. We can use one, we can share one here. So one, two. Okay. Mic test, mic test, can you hear me? Thank you so much. Let's ensure they have one. Good. So we're going to go right away because of time into the first session, that is the introductory session. And I want to give each one of them 2 minutes or 2 minutes and 30 seconds. You hear me talk about seconds, which are not countable, to tell us who are you, what are your credentials, and of course, very important, what motivates you to seek this position of a member of County Assembly for Visoi ward. So I think the mic is closer to Mr. Wainaina. You can start. So who is Mr. Wainaina? What do you want us to know about you? You can just sit because we have a long conversation. And what inspired you to seek this position?
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwanza ningeuliza tukisema imani tunamaanisha namna gani? Na iwe hivyo. Kwanza ningeomba tudumishe amani. Tudumishe amani kabisa. Na si amani tu ile tunaongea na kupigana huko nje, amani ya mdomo, amani ya kuongea, tupendane. Kitu ya pili ningewaomba tuombee viongozi ambao tutachagua tarehe 9. Lazima tutataka viongozi ambao watabadilisha maisha yetu na maisha ya watoto wetu. Tatu, ningewaomba mjiombee wenyewe kwa sababu tunahitaji maombi, tuna mambo yetu ya kibinafsi. Jina langu ni James Wanani na mimi ni mwalimu. Niko na degree in education, nafunza hesabu na computer. Kwa hivyo niko na degree ya hesabu na computer science. Na nimekuwa nikifunza, mwisho kabisa nimefunza Vanessa Grant, ndio nimemalizia. Nimefunza shule nyingi, nimefunza wanafunzi wengi. Na kitu ambayo imenifanya nitafute kusimama kwa hii kiti M.C.A ni masaibu ya wanafunzi wangu, the youth. Sababu kila wakati ninapokuwa nikiwafunza, nina mentor, ninaongea na hawa, lakini naona vile wakitoka nje inabadilika. So ndio nikabidi kusimama. Kitu kingine ambayo ningepata kuongeza kujihusu ni mimi nimefanya kama Catholic Justice and Peace Commission. Nimekuwa commissioner wa CJPC kwa miaka labda 20 hivi. Nimekuwa hapo, nimesaidiana, nimefanya kitu, nimefunza katiba, nimefunza katiba zote mbili, ya 2004 na 2010. So nimekuwa hapo, na kwa hivyo kidogo ninaelewa katiba. Kingine ningesema ni kwamba uongozi ambaye haiguzi raia, uongozi ambaye haibadilishi maisha ya watu, sio uongozi. Uongozi lazima iambatane na matakwa ya raia. It must touch the people. So if you don't have a leadership that touches on the people's lives, then it's useless. Haina msaada wowote, haitusaidii. Asante, I think thank you so much. Mpigeni makofi. Madam Mercy Wanjiku. Who is Mercy Wanjiku? What else do you want us to know about you? Na ni nini imekuvutia kuwania kiti kama mwakilishi wodi wa Visoi ward? Asante. Habari zenu. Kwanza kabisa napenda kushukuru kwa sababu ya Mungu kutupea nafasi hii ili tuje tusemezane, kwa sababu katika kusemezana kuna mambo mazuri yanatendeka na kuna progress. Vile vile nitashukuru shirika la CTL kwa sababu ya kutupea nafasi candidates kukuja kunena na watu, na tunawashukuru wale wote ambao mmepata nafasi siku ya leo kuchukua muda wenu kuja kutusikiza. Mimi naitwa Mercy Wanjiku Tuguye na mimi ni mama. Pia mimi ni mke na ninafanya kazi zangu katika jamii nikiwa kama mama ili kuweza kunufaisha maisha yangu na ya jamii yangu. Vile vile mimi nimekuwa nikihudumu katika community kama community health volunteer kwa miaka mingi. Vile vile nimehudumu kama volunteer children's officer kwa muda mrefu, na kabla sijakuwa volunteer children's officer nilikuwa mhusika katika miradi ya Compassion International ambayo inashughulikia watoto ambao ni yatima na wale ambao wako na matatizo na changamoto katika jamii. Mimi nasimama kama independent candidate nikitafuta M.C.A position for Visoi ward, na kwetu ni hapo Kemango, Visoi location. Nia yangu hasa kuja katika uongozi ni kuweza zaidi kuhudumia watu, kwa sababu mimi kama mama niko na wito wa huduma. Tangia nilipoanza my career, progressively nimejikuta katika huduma ya jamii, na nikaona katika nafasi ya M.C.A
niko na nafasi nzuri sana ya kufanya kazi na the local community, kuweza kuwasaidia katika kazi zao za kila siku. Visoi imekuwa restored na kuweza kuona ya kwamba wanaweza kufanya miradi yao ya maendeleo ambayo itawanufaisha jamii. Asante sana, asante sana. Asante sana. Asante, makofi kwake. Mr. Sydney Ogada, ni nani? Asante, wana Visoi, habari zenu tena. So kwa majina naitwa Sydney Ogada Simiu. Mimi ni mkazi wa Umoja ni hapa juu, Kipanda Land 7 kilometers from here. Na mimi nasimama na chama ya UGM, najita United. So United Green Movement ni chama ambaye inataka kuhakikisha grassroots democracy imefanyika. Kama vile democracy inaanzia kwa nyumba, pekee yetu hatuna coalition na ile of the coalition government. But after election we are going to enter into a coalition with the government of the day. Inamaanisha wana Visoi kama mtachagua UGM na mrengo wote ambao itakuwa kwa serikali tutafanya na wao coalition, so baada ya hapo tutakuwa ili. So mimi nimekuwa Visoi for so long, nimezaliwa hapa, nimeenda Umoja Nursery kama mnapajua, nimeenda Mema Secondary School, nikatoka hapo nimeenda Nakuru Teachers, nimeenda Arvis, and baada ya hapo tulikuwa tukifanya shughuli hapa na pale za kawaida tu za nyumba, kufanya mafuti, kufanya mjengo and all those kind of works. Kidogo nikaamua kujitoa niende nitafute, kwa sababu niliona nikiendelea kukaa hapa na masomo niko nayo kidogo nitajiweza. So nikafanya kazi na Nakumatt kidogo kwa muda wa miezi 6, nikatoka nikafanya na kampuni ya wazungu kutoka Ujerumani ya solar company ambayo inajiita Pawami. So nimekuwa hapo na nimegrow for the last 5 years kama training and business process manager, simply to ensure kila kitu kwa organization iko sawa na policies na everything zinafanyika. So mnamo mwaka 2019 nilimake kauli ya kusimama kama M.C.A Visoi. So nika make hiyo uamuzi ya kuwa kazi nikuja niwapiganie nyinyi, na nategemea pia nyinyi mtafanya venye nafaa. So mwisho, asante sana, makofi kwa Mr. Simiu, makofi kwa wote, asante. So tukiwa tu tumeshikilia mic na tunaweza anza kwako, just a follow up question. Very good profiles ya hao watu, that's why nimesema wapigiwe makofi mara ya pili. Ningependa tu kujua ni nini moja ambayo unajivunia katika ile kazi yote umekuwa ukifanya, na haswa yenye hata watu wanaweza enda kuangalia, warejelee na waseme enyewe either Bwana Simiyu alifanya hii, ama Madam Masi alifanya hii, ama Mr. Wanaina alifanya hii. Nini moja, one achievement, and it could even be at the family level, si lazima tufikirie kuhusu career. Kitu moja ambayo unajivunia kwa maisha yako aswa katika kazi ya uongozi. So achievements ni nyingi, zingine personal, zingine ni za social. Na wakati niliingia kwa kampuni ya Pawami, nili make sure ninatoa watu wengi zaidi hapa Rongai and Umoja mali natoka, at least waingie kazi. So in general I think niliweza kutoa karibu watu Pawami, but ni kama wengi wetu hatujajua. So nikiwaelezea Pawami vizuri, mnajua M.C.A? Mnaelewa M.C.A Delight, yeah? So Pawami ni solar company kama M.C.A na Delight, but with a different model. So ni nini ulifanya ukaweza, because maybe ulipeana ni ujumbe ulipeana ndio watu waka apply kazi, ama ni nini haswa wewe mchango wako ili hawa vijana waweze kuajiriwa kazi ilikuwa nini? So mchango yangu ya kwanza ilikuwa ni bidii yangu. Ndo at least nikileta mtu pale ndani wajue ameletwa na mtu mwenye akona bidii. So ilikuwa bidii yangu ya kwanza. Ya pili pia nikaongea na HR
make sure at least amepea watu opportunity ya kufanya hiyo shughuli. Wengi wao wenye walipewa shughuli walikuwa ni watu wenye wako na zero experience. So we came up with a program with the HR and also the management of the organization to make sure watu wenye wana experience wanaanza kuwa trained from ground level, at least wakipanda, and some of them hata wakawa promoted in different positions. I can give you the names. Asante sana, nitakurudisha kidogo, nitakurejelea hilo jambo baadaye kwa sababu you influence a process of recruitment. Yeah. And I think ukiwa kiongozi kuna mahali kupeana ujumbe inaanzia na kuna mahali nepotism inaanzia. I think I'll come back to think about it, reflect about it. Right. So Madam Wasi Wanjiku, as a CHV, as a children's rights officer and a mother and a wife, as you said, ni nini moja unajivunia? Asante. Mimi ninajivunia sana kuwa mmoja wa wale ambao walianzisha mradi wa M.C.A, Rongai Child Development Program. Ikiwa hapa tuko, this program started here with 120 children, na saizi tunapofikia hapa ninajua ya kwamba we have over 500 children ambao wana benefit from this program. Later on, wakati nimekuwa kwa community, nimejihusisha kwa mambo ya watoto katika shule, katika bodi za shule, na vile vile nikaweza kufanya kazi na wamama katika community ya Visoi. And 2017 tukawa na community based, we formed a community based organization with over 50 groups of women. Madam Wasi, I think umeongea kuhusu mambo mawili hapa. Yes. Na swali langu lilikuwa clear na nitarudia. Ni moja, tunazungumzia kuhusu one achievement, just one. And maybe umezungumzia kuhusu, because that could be the one you want to prioritize, the Rongai M.C.A Child Development Program. Yes. Maybe mchango wako, kwanza utufafanulie tu kwa ufupi tu vile ametuelezea kuhusu PAWAMI. Hii program inasaidia nini watoto? Na mchango wako kibinafsi ilikuwa nini? So ninaweza kusema ya kwamba I was the first pioneer social worker kwa huo mpango, na nilijihusisha kwa community katika recruitment ya watoto na mentorship ya watoto. And later on, wakati nilitoka kwa project, I still continued to do the mentorship for those children na kuendelea na individual follow up ya watoto hawa. Ninaweza kusema mradi huu umefaulu kwa sababu tuko na watoto at least 10 of them ambao wamegraduate from the project. So that is one of my achievements. Hiyo project inapatia nini watoto? Ni masomo? Inasaidia watoto na masomo in 4 broad areas, in the physical, the social and the social emotional, na vile vile kuwasaidia katika mambo tofauti katika maisha. Na sana sana ina target the children from poor families. Asante, I think that's clearer. Asante sana. Mr. Wainaina, one achievement that you are proud of? One achievement yangu ni kutoa jamu. What do I mean by that? Most of my life nimekuwa mwalimu. So wanafunzi huja kwangu. Wengine ni orphaned, wengine ni vulnerable, wengine wako namna gani. And I've made significant achievements kwa sababu wakija kwangu, especially wale wamekuwa orphaned, nimekuwa nikiwasaidia. I don't know whether I'm allowed to show an example. John, simama tu. As long as it doesn't demean anyone. No, it doesn't. Okay. No, we are caught. John, it's okay. You can sit now. John was orphaned at tender age, na mimi nilimjua akiwa mtu mzima, akiwa form 2. Na wakati alikuja kwangu, sikuwa nimemuona, nilipigiwa tu simu, nikaambiwa kuna kijana anakuja, akona shida na anataka kusoma. Nikamwambia ingia darasa, nikamshikilia mpaka akamaliza shule, mpaka akaenda university. So I've done that so many young people, and I'm proud of that. So many is how many? I don't keep count. You don't keep count? I don't keep count. Okay, it's your choice not to say. Okay, asante. Tuwapigie makofi wote kwa hiyo session. Asante sana. So I don't know, in that introductory session, is there anything, maybe you can take a mic, is there anything unataka kuuliza ama
just for the sake of introduction. Kuna hii swali, kuna jambo ambayo ndugu wetu alisema, amesaidia watu, na vile amesaidia watu ningependa kuuliza ya kwamba umesaidia watu sababu kuna hii jambo la nepotism. Umesaidia watu aina gani, ama umehusisha jamii zote ama umehusisha jamii moja? Asante sana. So ni vizuri pia electors wajue mimi ni, my mom is a Luo, my dad is a Luya, my uncle is Kalenjin, my in-law is Kikuyu. To me, I'm a Kenyan. I'm a firstborn in my family, a family of 6. Na inamaanisha kama mimi ndio firstborn, hakuna mtu wa familia mwingine nitasaidia. So watu wengi ndio wanasaidia. So in that number we have several people from the Kikuyu community, we are from the Kalenjin community, from different places. So siangali like ni mtu kutoka nyumbani mwapi. Thank you, that's fair enough. Asante sana. So I think we move on to the second and most important also session. Nyinyi mnawania kiti ambacho kiko katika katiba yetu, ambacho ilikreatiwa na hii katiba ya 2010, na ni kiti ya member of county assembly. Ukisoma hiyo katiba utaelewa kwamba hii kiti imepatiwa majukumu, specific roles and responsibilities, including oversight, representation and legislation. I know this can be broadened to mean so many things, and especially refer to policy making, budget making, but within that understanding, nataka mtufafanulie your top 3 agendas or top 3 priorities and how you will implement it within the 3 roles of a member of county assembly. So, and I think it's fair, you have the mic, we can tunaweza anzia kwako top 3, and I will give you 3 minutes, just 1 minute for each. Tunaweza kwako tu, tuanze na wewe. You prefer? Okay. Kama umeelewana hivyo ni sawa. I just wanted to be random. Niko na miaka mingi kumshinda, so no, you don't need to. Lazima nipate. 3 minutes please. Okay. For me, I've categorized the Visoi community into 4 different categories. Socially, that is. So they are the vulnerable. Those are the disabled. Those are the elderly persons. And we have the orphans. So that is one category. The other category is the youth, the young people that we have in our community. And the other category is the older persons now. Other than them being the special category, I also classify them according to that. And then we have the middle-aged. Those people, it's more or less like they have the same needs. Like the young people will need jobs. Most of them will need jobs. And I intend to create this opportunity for them. Wacha niseme hivi, sisi tuko mahali pazuri na tuko na baraka ya Mungu kwa sababu tumekuwa city. So we are going to have a lot of factories in our area. So I intend nisukume kabisa mpaka vijana wetu waandikwe kazi. That is one thing. The other thing is that there are so many, we need to export them. So we need to take them outside the country. And I think that is important, because if we don't do that, watatushinda. So I intend, other than giving them, of course, I don't want to give them, they've been, wamekuwa wakipata driving licenses. Me, I want to change that, so that wawe wakipata passports. So that when wanataka kutoka nje, wawe wanatoka. Because ninaona passports, ndio itawasaidia kushinda driving license. So that we can move them out. The other thing, inaenda kwa wazee. I want to create, that special category in my office. Niwawekee meza yao. Because kambi ya moto imekuwa mbali, wengine wanakuwa kwenda huko kambi ya moto, it's not friendly. Hizo ofisi zenye ziko hapo, so I want to link with the national government, especially the Ministry of Labor. Mahali kuna social protection, ni connect hawa. So these 3 categories ya watu. So that is the orphaned, those are the elderly persons, and the disabled. So that wakati wanakuja kwa ofisi yangu, tunaanzia hapo tukitackle mambo yao tukiita national government. So I want to coordinate that between my office and the Ministry of Labor, national government. The other bit is about now the middle-aged, wale watu ya katikati. Watu ya katikati wanataka empowerment.
empowerment yao wanahitaji labda loans, wanataka nini, and I've noted that in the county county government of Nakuru kuna revolving fund ambayo ilipitishwa I think 2020. So ninataka ni push watu yetu wawe wanapata hiyo pesa kwa sababu inakuja bila riba. It has no interest. So that these people now, the middle community, the middle ages, because they are the most productive people. Hao ndio watu ambao wanafanya kazi mingi. They're very productive. Wawe wanapata empowerment kutumia maybe avocados zile wanapata, maybe loans ambazo wanapata, equipment ambazo wanahitaji nini kwa sababu ziko. So empowerment iko. Nikirudi kwa youth, because that is the greatest challenge in our politics. Youth need to be taken care of because they are the future. These are the people who are going to hold us when we are very old. How ndio watatuangalia? So we need to nurture them. We need to hold their hands and move with them. So if we don't do that, it's going to be very dangerous. Na mimi ninaomba niwashike mkono the young people, tusonge na wao. To allocate 5 million out of the 30 million ambayo tunapata kwa ward, tuzitumie kama empowerment ya youth. Na empowerment ya youth ni kuwatafutia, mimi kwangu ni kuwatafutia passports na kuwatafutia kazi. Asante sana. Thank you so much. That's fair enough. Madam Mercy, are you ready to go now? Yes. Top 3, and of course now try to limit yourself to the roles of a member of county assembly. I'll do follow-up questions for each one of you. Thank you. So mimi niko na agenda kama ine hivi ama priorities ambazo zinahusiana na watu wa Visoi ambao nimeishi na wao na nikaelewa ya kwamba asilimia kubwa zaidi yao ni wakulima na ni wakulima wadogo na wanahitaji support ili waweze kwanza kusecure food at the household level, kwa sababu tuko na changamoto kubwa sana ikiwa mkulima katika Rongai ama Visoi ward saa hizi hana chakula kwa gala. Kwa hivyo hiyo ndio agenda yangu ya mbele, kuboresha kilimo ili wakulima wetu waweze kuwa food secure. Na katika hiyo hali ya kuboresha kilimo utakuwa na hali ya kuwezesha watu kufanya biashara za value addition. Sisi hapa katika Visoi tuna a lot of potential ya kufanya kazi mingi, ukulima ya njia mingi. Tunaweza kupropose contract farming na vile vile tunaweza kusaidia wakulima kupata hata subsidies kwa inputs ili waweze kujiwezesha. Vile vile katika jamii ambayo nimeishi, nimesema I am a community health worker, and the other focus that really concerns me is the health. Na nikaona ya kwamba watu wetu wanachukulia ya kwamba hali ya afya ni jukumu la serikali. But I want us to go back. I propose that we go back to our communities so that we start with the health there, because that is the first level of health care. And so my proposal in the area of health is to emphasize on the preventive ili tuweze kuzuia magonjwa, na vile vile kusaidia watu wetu kupata matibabu ambayo ni timely and accurate katika hospitali zetu, na vile vile kuendelea continuous care for people in our communities so that even those who do not have resources wanaweza kupata access to basic health facilities in our location and in our ward. Vile vile nitaangazia jambo la vijana as a vulnerable group and women empowerment. Na wakati ambapo tunaongelelea mambo ya youth, we allocate a lot of resources for movement ya watoto kuanzia ECD centers to the primary and to the secondary school, and then when they finish secondary school tunasimamia hapo. So I am concerned about the young people ambao hawajapata training katika community yetu, waweze kuexplore opportunities through mentorship ili waweze kusimamisha jamii zao
na kuweza kufanya kazi ambayo ni meaningful katika jamii, ili hata nazo rasilimali ambazo zimetumika katika kuwaelekeza na kuwafunza zipate kutumika vizuri. Kuna hali ingine ambayo nina concern nayo kwa sababu ya kina mama ambao wako katika jamii. Ninaelewa ya kwamba mama ndiye anafanya jamii isimame na ipate udhabiti. And for a very long time, wamama wetu katika kutenda kazi wamekuwa wakistruggle because they do not have the means za kusaidia boma zao. Wako na activities zao za table banking. Ningependa tu pia kusaidia hawa wamama ili waweze kuwa na meaningful savings, voluntary savings and loaning process ambayo inaweza empower hawa wamama ili tuwe na jamii ambazo ni thabiti. Vile vile nitaangazia mambo ya barabara infrastructure ili tuweze kuboresha barabara zetu zote za feeder roads, na vile vile kusaidia wakulima wetu waweze kuaccess markets. Thank you so much. Thank you. Mr. Simiu, top three please. Thank you so much. I'll try and stick to the 3. So my agenda number 1, if I ask all of you, if you want to take care of the future, you have to take care ya watoto wako wenye wako saizi. So if you want to take care of Visoi for the next 5 and 10 years, we have to take care of the youths that wako hapa. So my agenda number 1 yenye nitafanya, so I'm committed to do everything that the constitution allows me to do. And the bonus thing ni to make sure I've taken care of the youths na ni make sure amefanya. So this is my manifesto ambaye tuliandika, tulizunguka Visoi na tukaandika na chama. So I'll just give you one if someone can just pick it for you. Nina hata 2 naweza kupatia zote, mtasoma pole pole. Alafu agenda yangu ya kwanza ni youth empowerment and skill identification. Nimwambia chama yangu ni inatoka nje. So our sister partners from Sweden and from Netherlands are committed to invest a lot wakati tumeingia kwa hiyo ofisi. And that is why Kenya peke yake tuko candidates 96. Ndio wale wazungu wakati wanakuja wataweza at least pesa zao wanataka kutugawia zitaweza kutosha at least watu 96 because they fund us. So that is one thing. Youths now are classified into 3 groups. We have the first group which is the skilled group, the second group which is the unskilled group, and the third group ni business minded. So hawa watu tutawaweka waje kwa sababu ule mtu wako skill ajepata kazi, tutaki apate kazi yoyote. Tunataka at least apate kazi yenye tashikilia na aweze kusaidia mzazi wake, aweze kusaidia bibi ama bwana nyumbani na watoto. Hiyo ni group ya kwanza. So as we speak now, I'm in conversation with around 8 HRs from different organizations, different companies. Nimwambia nimekuwa na HR background. So kazi yetu ni ku make sure tumetafuta opportunities effective immediately. Already kuna some of the advertisements zimeshaanza na nimwambia nataka watu wa kutoka pale watoke Visoi. And where possible, kama for example ni role fulani imekosekana Visoi, iwe ni Rongai constituency. So now wako committed, so tunaanza kufanya hivyo na team yenyewe nimerecruit. I'm paying them by myself to make sure kama ni kijana ameenda pale na CV yake ijaandikwa vizuri, CV yake itasaidiwa kutengeneza. Ataambiwa in order for you to go to this market industry, CV yako inafaa iwe hivi. Alafu pia tumeka program ya kutrain wale ambao hawana experience. Kwa sababu mtu amesoma, ukienda kwa apply kazi unaambiwa lazima ukuwe na experience ya miaka ngapi? 3. Tutafanyaje ndio hizi organization tuzichukue vijana wetu na wasichana wetu ambao wamaliza shule na bado hawajapata experience, kwa sababu hiyo ndio kitu watoto wenu wanataka sana. So hiyo ni number 1. And then through the organizations zenye tuko nazo ni ku make sure the unskilled group wamepata skills, ndio wakati nitaingia kwa ofisi wainaina nisaidie kutafuta passport, wengine tutawatuma waende nje waende kufanya kazi, wasiende na passport bure. So that is another thing. And then now the other business oriented group, we give them access to loan and to everything through many organizations like ours, waweze kufanya shughuli zao. So that is agenda number 1 ya youth empowerment. Agenda ingine ni wakati nilisoma mimi nilipitia shida sana. Story ya basari. My dad anafanya Menengai, my mom anafanya na Masi kama community health volunteer, na basari ilikuwa na issue sana. So nataka tuwe na equality and transparency wakati ya watoto wanaenda kusoma.
nina agenda 11 lakini nimeambiwa niseme 3, so naangalia nyingine. Ya 3 before uongee kwenye microphone tafadhali, ya 3 ni transparency hapa Visoi, kwa sababu saizi nikiuliza everyone mwenye ako hapa Visoi imepewa pesa ngapi imegawa wapi nafanya nini, nani anafanya, hawajui, and that is where pesa zetu Visoi zinapotea. So ni make sure tuna transparency, ndeze nikaijibu baadaye na ni expound na maanisha nini. Kwa hiyo asante sana. We will have questions around governance, na nikiwasikiza and I think watu wamekuwa wakisikiza tukisikiza pamoja wote, a big, I can say up to 70% of your agenda mumeongea concerning empowerment, all of you, but then thinking back, none of you has really positioned themselves as an elected member of county assembly. Na nitawapea a second chance just to elaborate, so that why I'm emphasizing that, and it should go on record, msikuwe frustrated mkifika kuwa M.C.As, ama citizens wasikuwe frustrated on the kind of expectations that you are setting right now. So within, and I'll start with you, what you have talked about, how is the position of a member of county assembly going to help you pursue this? Because the other you can do this even outside the assembly, but the assembly gives you a unique opportunity to legislate, to push the county executive to do 1, 2, 3 things as a part of oversight, or utilize the resources well, to represent them. And I think most of you have talked about representation, lobbying outside there. You can lobby within the assembly and outside as a sitting member of county assembly. So I'll give you another 1 minute each, just to think about what is one thing that or how is the position of a member of county assembly going to help you achieve this. Thank you. So kitu kingine yenye pia tungependa wasikilizaji wetu na wana Visoi wajue ni muda ambayo tuko naye ni chache na haitatosha kila mtu apitie manifesto yake. Ya 3 ni wakati umeoa bibi umpatie 1,000 aende afanye biashara, and then aende kwa chama akope 2,000 expound biashara, inamaanisha like that is when development comes real. So every one of us, I believe tuko na vitu za kufanya as per the constitution, like myself here tuko na zote, and that's why niliamua kuongelea about the bonus point. Wakati umekuwa M.C.A, for example, mimi nafanya na kutafutia vijana kazi, wakati umeingia kwa ofisi wewe ni member of county assembly, you are allowed kuingia kwa ofisi zote, and then kitu ya pili you are given that priority ya kuingia kwa ofisi. So if you enda mahali fulani and then useme nataka nafasi ya watu 5, mimi natoka mahali fulani na fulani unapewa hiyo nafasi. And then on representation, part of it ambayo nimeongelea I think ya mwisho, lazima ukinipea muda ndo ni expound zaidi like how am I going to represent the people of Visoi. Thank you. I think you've done it, you've given justice. So let's give Madam Mercy. Kuna sheria umefikiria ijatungwa, kuna services hajasimamiwa vizuri yenye ungetaka ukiongea kwa assembly utaongelea, kuna resources ungependa kulobby na kuhusisha watu. Asante. Katika mambo ambayo nimesema zaidi yanahusiana na services na vile vile yanahusiana na oversight, kwa sababu tukiangazia kwa mfano kama kilimo, ili wakulima waweze kupata zile services za extension ambazo wanahitaji, it takes the leadership of an M.C.A to ensure ya kwamba the duty bearers ambao wako katika serikali za county wanatenda kazi jinsi inavyostahili. Katika idara ya afya, for example, ikiwa kuna matatizo kwa hospitali, the M.C.A has a role to call upon the people in charge of those hospitals as duty bearers to do their part and fulfill the basic rights of people. Vile vile akiwa kiongozi kama M.C.A ako na jukumu katika jamii la kuelimisha watu zaidi, hata kwa mambo ambayo yanahusikana na afya, ambayo nilisema that yanaanzia at the primary level at the household. So the role of leadership in ensuring that services are made in the rightful way is a duty of an elected. Thank you. I think you have clarified my question. Mr. Wainaina, mwenye unataka kuondoa jam. Yeah. So how does the position of a member of county assembly when I'm talking about
youth, I'm talking about representation. And employment of young people requires a lot of representation because you need to push so that they can get employed. And that is the role of an M.C.A. There is a labor relations committee within the M.C.As, the elected M.C.As. So you can use that forum to push for your people's employment within that area. So the companies that come here, you can push that. So the other thing that I would talk about is offering leadership. When you like, for example, I did talk about the resource center that I would want to put up in Rongai and Kampiamoto. So we need to have a resource center, and that requires leadership so that people can see what they are missing. And I believe that the current leadership is not offering that. So people need to have a resource center in Rongai as quickly as now, so that young people can go there, they can do their things, and that is it. So that is now offering leadership. The other bit is oversight. So the oversight part of it, that sometimes you get things that are not done properly. So you find a road that has not been done well, you find drugs are missing, you find people who are vulnerable and they're not being attended to, and there's a provision for that. So you kind of offer leadership, you offer representation, and you are able to move your way through. Asante sana. So just where you are, listening to these issues, and also I had a brief with the social vetting committee, a briefing session, and some of your aspirations, some of your vision link with the aspirations of the people of Rongai, but there are areas, because I know you couldn't speak to all of everything, the areas that maybe there's a disconnect, and what connects all this is public participation. So I want you to articulate your public participation strategy and think about what has been happening and tell us what the gap is and how you're going to fill it. Okay, first thing is that, 2 minutes please, each of you. Yeah, so the people know best what they want, and but they need some form of leadership. So I'll offer leadership. And one of the things that I found wanting in our leadership is that people go to public participation without necessarily knowing the costs of the projects they are proposing. So somebody can go there and talk about a bridge that would cost like 10 million, and they insist on that. So that people need to be advised properly what is possible and what is not possible. And that is what is lacking, leadership. The other bit is, I don't know what disconnects that with what I'm talking about, because say for example, I want to put up a resource center within Rongai. I would take some people, advise them, talk to them in public fora, tell them that we need to have a resource center in Rongai, and it's a matter of urgency. So when the public participation comes, they are able to come and talk about it, because I'm not supposed to talk within the forum of the public participation. I'm supposed to give guidance. So I'm not supposed to come there and, but during the fora outside, when I'm having like barazas, chief's baraza, when I'm interacting with people, I can advise them on what is important for them, and I'm offering leadership. Thank you. Asante sana. So strategic projects, strategic advice, or advice on strategic projects, and also attending public participation and lobby. Madam Mercy, your public participation strategy, na unaweza elezea hata kwa Kiswahili, wewe ungetaka ile vitu yote umesema utahusisha aje watu, ama ungetaka watu wahusishwe aje katika hiyo maamuzi? Asante sana. My understanding of participation or public participation is that it is not just a one-off activity, but it is a continuous process of engaging the people, the residents and the people in our communities towards the achievement of broader goals and objectives, so that they can be able to get empowerment. So my strategy for participation and the best practice, even in an informal meeting, and air their views, and they get to be listened, and also propose the ideas that they have for their areas and where they live.
My understanding of the participation process is that it should also be informed. So our people need to be informed of the expectations, and they also need to be given the outcomes. So I think the most important thing for me to do is to ensure that, first of all, the people have adequate information before the participation process. Thank you. And I they think are also fair enough. I've listened to you, outcome. and I think people have listened that it needs to be continuous. There's need, just before you hand the mic, there is need for decentralization, Yes. of consultation, and also information, including civic education. Don't you think this requires legislation? It does. It does requires. Is just for purposes of the session. Are you aware there is any? Are you aware of any legislation that exists? And have you read it? Have you seen any gap? Just yes or no? I have not been able to really understand, but I have identified that there are certain laws that enable people to participate. Okay. And one of them is the Bill of Rights. Okay. Because the right to participation is a human right for every citizen. Okay. Yes. And this is to all of you. I think one of the areas you need to look for, even as you do your campaign, is whether, because all this public participation is at the core, whether the legislation that exists at the county level promotes more participation, or what needs to be improved. I think each one of you has identified a gap in the participation activities currently. Mr. Ogada, your public participation strategy, hata kwa hii kazi yako ya kutafutia watu kazi, what is the public suppose, and I will give you a challenge, suppose the youth don't want to be employed at was it Pawama? Yeah, what they would want you to listen to them. So how are you going to ensure that there is the voice of the people in your decisions? Thank you. So nitajaribu sana niseme kwa Kiswahili. Na nitaongelea public participation kama venye ina happen sasa Visoi. Hakuna venye tutatafutia vijana kazi, tutafute watu waende shughuli na tena tuwatoe kwa mashughuli zao tunawaita hapa. So number one, kwa public participation ina happen hapa, wakaaji wa Visoi hawajulishwi vizuri like kuna public participation, na wengi hawaendi. For example, mali natoka umoja, mimi utapata mmoja anaenda. So ukienda pale public participation, tena inategemea ni nguvu ya watu wagani wametoka mali fulani wengi. So kitu ambacho naenda kufanya, na kingine pia lazima mjue Visoi na pesa kidogo. 30 million is not enough for Visoi. So we have to make sure tumeangalia venye tutafuta pesa. So my strategy for public participation ni tunaanzia vitu kwa kila kijiji. So I have an MOU that I can sign either before the election or after the election. Nimekuwa nikienda around with people. In every village we are going to have a committee yenye itakuwa inatatua shida za kijiji at village level. And then after kwa village level tutakuwa na committee kwa sublocation level. Tuseme kama ni kwa Rekapkwen sublocation utakuwa na committee yao ya mama, msichana, kijana na mzee, ndio kuwa na representation, so that kwa ile public participation the leaders wa ile committee, huenda mtu alipiga kura anataka issue zao ziwe aired, ataenda pale kwa public participation aseme mimi na represent watu wa Gicheha sublocation, Moricho sublocation, Makware Kapkwen sublocation. So that will be number one. And then baada ya hapo ni transparency bale ya ile public participation. Tumekuja pale tumesema tumepeana pesa milioni 5 Moricho iende kafanya shughuli fulani. Laka wakazi wa Moricho wengi wao wenye wakuenda hawajui pesa ilipeanwa ni ngapi. Hawajui ni nani anafaa afanye ile project. Hawajui nani anafaa afanye shughuli gani, unaelewa? So hakuna transparency, na hapo ndo hao viongozi wanapitia kuiba pesa. So kupitia vijana wetu wa Visoi ambao wameenda shule, most of them tukiingia hapa in 2 weeks, we are going to form a website. Ambayo ile website itaangalia vitu za Visoi zote ziko sawa. Ikuwe tu like ni Visoi website tumepewa tuseme ni 30 million. Hii 30 million, 5 million iliyoko ya soko, pesa kiasi fulani iliyoko hii sublocation ya kufanya hii activity, na mwenye anafanya hiyo activity in this sublocation ni huyu engineer, anafaanze lini hadi siku gani, ndio at least mtu akiwa anatoka Rongai na kuna shughuli ilifaa ifanyike hapa ataingia within a click of a button na aweze kuona vitu zake. Ya pili, Asante, I think you've talked about committee approach. You agree with the other colleagues of further decentralization, and you've talked about website. Just a quick one. How much does it take to develop a website? Because you can educate us.
develop a website, it depends, yeah? So if I send you somewhere to go and develop a website from my developer, atakucharge between 70,000 to around 120,000. If I go by myself there, I can get the same website for free. Unaelewa? So it is to get my boys and girls from Visoi wenye wamesoma wanaweza kudevelop website, naambia we are going to offer you this, we need this done. Thank you. I want to, this is an open question, anyone can take it, and then I will also allow my co-moderators. You can take the chance so that just a minute. All of you talked about, your participation seems to revolve around budgets. And you talk about public participation, that is an activity, as Madam mentioned, Madam Mercy, that there are days people are called to be consulted on development projects. But the county assembly makes several decisions. I can say 1,001 decisions. Every day they are making a decision. None of you has talked about how you are going to ensure that anytime you are discussing there, any issue you are discussing has the voice of these people. Because these people know how to go to the meetings. I think that's the courtesy of the civic educators. Each one of the people in this room knows how to go there and give their views. But there's so much that happens at the assembly level. Even the budget we are discussing, just to educate also this public, members of the public, is that the budget you people discuss at the ward level is just 30% or even less. Because even the flagship projects are not discussed at that level from practice. There's a whole budget that goes to recurrent operations and maintenance salaries, and decisions are discussed at the assembly makes the final word of appropriation. That's the decision they make. There are several policies that come into law every day, including revenue raising policies and laws. So how, and maybe to be fair, I can give each one of you 30 seconds to just say, how are you going to ensure that anything that is discussed in the county assembly has the voice of the people of Visoi ward? 1 minute. Thank you. So when I mention about the committees at a village level and sublocation and location level, inamaanisha wakati nimeingia pale kwa ofisi siongei kama Sydney, naongea kama representative wa Visoi. So everything yenye tutakuwa tumediscuss yenye inahusiana na Visoi will have a list of all those things, na any motion ama anything yenye tunaongelea pale kwa bunge ama ni budget, naongea nikijua I'm targeting to achieve this list yenye tumeweka hapa na tumeongea na watu wangu. And so in the website will have like a program na process gap ya kuonesha like imefika wapi, tunataka tuende wapi, what are the possibilities of this happening, when can it happen, and then public pia wanatusaidia. Thank you. Madam Mercy, 1 minute. So, and I can still recast the question. Kama umesahau you can ask. Rephrase it. I can rephrase it. Nasema kwa bunge munafanya maamuzi mengi sana ukichaguliwa. Ikiwemo hata maamuzi ya whether the county government needs to employ or not, whether the allocation to each department and sector. There are policies around environment. There are policies around ECD, including even policies around public participation that are discussed. The member of county assembly goes at least 3 days a week to the assembly, and whatever you have just mentioned, each one of you is just a small portion of decisions that will come to the assembly. There are other decisions that are even brought to the assembly by the executive for you to decide. So utatumia mbinu gani kuhakikisha mambo yote ambayo mnajadili huko iko na sauti ya watu wa Visoi? So ile jambo ambao naona linaweza kuniwezesha kuwasilisha watu wa Visoi ni kuwa na mambo ambayo yamekuwa documented legally, and that would include something like a written proposal or a petition to the county assembly for all the aspirations of the people. Let me give you an example to make it much easier. Umefika pale ukasikia CEC wa health ameleta a policy ya kwamba tunataka tuongeze tuhakikishe kwamba kila location iko na dispensary. Something, just an example. So when you'll be speaking there, of course you will not discuss that in one day. Utatumia mbinu gani kuhakikisha kwamba sauti za watu wa Visoi imechangia hiyo decision? Ndio nimesema kwamba wakati wa mikutano ya public participation kukuwe na documentation ya mahitaji ya watu na written proposals so that they can be followed up with implementation. Okay, asante sana. Would you have an office around? Would you be meeting people regularly? Anyway,
I think you've answered. Mr. Wainaina? So I would start off by saying that the county government of Nakuru has a very comprehensive website. So we may not need another website. And every debate that happens within the county assembly is properly documented within the Hansard. They're called Hansards. So, and they are normally updated within the county government's website. So I think the question here is about disseminating that information so that people can actually be able to get that information at the right time and appropriately and act on that information appropriately. So the Constitution anticipates neighborhood associations, and we have them. So we have neighborhood associations all over. And my idea would be that these are people who have already been elected elsewhere without my participation. So they are chairman of this welfare group, they are chairman of this women group, they are chairman, they hold positions already. So I would make use of these people to be part of my development committee, so that every time that I'm having information, I can be able to give to these people or their representative of these neighborhood associations. The other bit is the social media. The social media is a very powerful tool of disseminating information. So whether you're talking about WhatsApp, you're talking about what, there are so many. And you can get people who can do that. These young people are very good at that. And the other bit is in that resource center that I'm talking about. That is a point where you can disseminate information. Chiefs Baraza, everything, churches. Thank you. So will you be communicating, just a quick follow-up, will you be communicating decisions or you will be seeking views? There are decisions that are made, there are views that will be required. Every bit of it will be communicated. Fair enough. So, Pastor here, Kai, you can ask. Nimeona sana manifesto yako ina empower sana vijana, na unasema ya kwamba utakuwa na committees katika village level, sublocation na location. Nilikuwa nauliza tu, je, hizi committees inauzisha wazee pia, wamama, ama ni vijana tu? Asante. I think wakati nilisema kuhusu committee mara ya mbele, wakati uliza swali ya kwanza, nilisema ni watu wanne. Actually ni watu 5. Kuna mzee, kuna mama, kuna kijana na kuna msichana. Alafu baada ya hapo tunaongeza mtu wa PWD at least tuweze kuwezesha watu. Thank you so much. I want to open it now to the plenary. I hope mmekuwa mkisikiza. So makofi kwa hiyo session kwanza. Natumai tumeongelea kuhusu general issues. You can still now speak to specific issues mngetaka kusikia kutoka kwao. Maybe we can have a mic going around. So and then again, remember the ground rules. Usilete allegations zenye huja confirm. Ensure that your question is very straight and to the point. Tusijirudie. And you ask through the moderator, of course. I will still recast the question as you bring in. So Baraza, you can, I don't know how mobile this can be. Maybe you can take the one in front there. You can take the first round. First round 5, number 1, mwingine. 1, 2, 3, 4. Habari zenyu wote. Kwa majina mimi naitwa Felix Visoi. Mimi ni mkaji wa Rongai na tuko pande ile ya ex-bachelor. So swali langu tu ni moja kwa hawa aspirant wenzetu. Tunajua Rongai sana ni cosmopolitan. So how do you plan to address the issue of inclusivity in terms of development, bursary allocation?
Asante. Maybe you anaweza kuja hapa kuulizia hapa kwa sababu mic ime Okay, asante sana. Kwa majina naitwa Julius Mutai, kazi wa Visoi, natoka sehemu za Belba. Niko na maswali mawili. Kwanza ni kuhusu mambo ya ukulima. Nafikiri mmoja wenu ameeleza mambo ya ukulima, ni kwamba mambo ya fertilizer ile ya subsidy, ni kwamba tumekuwa na shida kwa sababu sisi wenyewe hatujawahi kuwa na hiyo fertilizer, na ninauliza kwa sababu ni devolution, utafanya njia gani ili kwamba hawa wakulima ambao wako chini hapa, ambao hawezi enda mpaka Nakuru, waweze kupata mbolea katika sehemu yetu. Ya pili ni kwamba umeongea juu ya mambo ya ECD. ECD tunajua kwamba ni foundation ya watoto wetu, na kwa sababu ni foundation, ni katika mashule mengi walimu hawajaajiriwa, na utafanya mbinu gani uone kwamba sehemu ya Visoi itapata walimu ya ECD ambao wameajiriwa na county? Asante sana. Hayo ni maswali yangu. Number 3. Asante. Unaweza simama tu hapo Sunkuli. Kwa majina ni Joseph Sunkuli kutoka Visoi Ward. Swali langu kwa waheshimiwa ni kuhusu, nimesikia venye mmesema kuhusu sera zenyu, lakini hatujasikia kuhusu mambo ya ambaye ni jukumu la county government, mambo ya maji. Au mtafanya aje ili kuweza kutatua mambo ya maji, kwa sababu katika article 43 ya katiba yetu inaelezea ya kwamba ni lazima Kenya apate clean and adequate water. Je, mtafanya aje kuhakikisha ya kwamba tunafanya? 2, kuhusu mambo ya food security. Rongai kama mnajua ni semi-arid area, na mtafanya aje mkiingia katika kule kuhakikisha kwamba yule mwananchi kule mashinani anahakikisha kwamba anapata chakula kwa wakati na chakula bora. 2, go down. Hapa Rongai hakuna go down ambaye chakula tunapeleka, kwa mfano kama Rongai ni cereal siko mbali. Je, mtafanya aje kuhakikisha kwamba chakula iko sawa? Asante. Thank you very much. Mimi naitwa Noah Usumba. Nilikuwa na maswali matatu. Maswali mawili nimeshauliziwa. Nauliza lile swali ambalo hajauliza. Kwa manifesto yenu. Hapa Rongai kuna wale watu ambao wanaishi kwa manyumba za kukodisha na hawana mashamba za burial site. Mko na mkakati zipi za kutuletea shamba ya makaburi, kwa vile kaburi la Rongai limejaa? Ya mwisho ni uhakika upi ambao mwalimu wa Naina ako nayo ya kwamba amesema atapeana passport kulingana na roles and responsibilities za county government? Kuna docket ama voter head ya kupeana passport? Asante sana. I think that's specific. Ladies in the room, baraza, they know. Kwa majina naitwa Mutua, nimetoka kampi ya moto. Swali langu ni moja but general kwa nyinyi wote. Tunaishi Visoi Ward, na ukiangalia Visoi Ward watu wengi wana migrate, wanakuja within this particular area. Na katika discussion yenu yote nimesikia mkiongea, lakini sijasikia mkiongea mambo ya micro businesses, industrialization in the area whereby, because the land is dwindling, we cannot be able to feed. How can you come down na mjaribu to make value by kutengeneza cottage industries in our area where we can absorb the young youth? Ninaomba waheshimiwa wajibu hayo kwanza, alafu tuenda another round, ama namna gani? Thank you. You can take the mic. You can take the mic back to them because we. Oh, you Mukonayo. Okay, thanks. Thank you. So I want us to start with there was a very direct question to an individual, that is Mr. Wanaina, on the passport issue. How does it link with the role of the county government and the role of a member of county assembly? Okay, at the moment, there's an empowerment program that gives young people driving licenses. So I want to ride on the same. Is this thing talking? Okay. So I want to ride on the same so that I convert now the driving licenses into passports.
And for your information, a driving license costs 17,000 and a passport costs only 10,000. So it's even cheaper to give a passport than a driving license. So there's already a program that is in place that gives young people driving licenses. So I just want to convert that, and it is under empowerment. So there's a quote head for that. Thank you. And how would you identify is it a blanket program, or is for interested young people? The same way that the driving process has been done. So the willing would come, and then I would still revert back to inclusivity. Do you see a risk? Why I'm asking that? Do you see a risk of giving people passports who are not interested in? Because I know the passport is purpose for traveling, and there are people who maybe already they would want to benefit from the youth empowerment programs. Yes. But they are not necessarily, and that's why I insisted on the role of public participation in yes. this. So it's a good idea if you have seen it as a gap, that there are opportunities that are coming and people are struggling to access passports. And I think your explanation, it makes it clearer that you are not going to give passport, but you're going to support people to access especially the financial support to access the passport. Yes. Because I know there are also other conditions that are given by the Department of Immigration in terms of issuing of passports, and that falls within the functions of the national government. So what don't you see, how would you address that risk? I would still deal with it the same way that I would deal with inclusivity in decision making. Okay. Because you see, you're not forcing people to take passports. Same way that we are not forcing people to take driving licenses. And we are not also forcing people to take fertilizer when they don't have farms to use fertilizer. So it's more or less like there must be somebody who needs a passport. Okay. Asante, I think you've answered. So you can start again from this side. The questions that I'll Okay, before the answer, in that line, kuna ile issue ya ulikuwa nasema kuhusu wazee na utaleta kwa ofisi yako. Unawezaje kuleta, kwa sababu hiyo program najua inakuwa dealt with the national government, how can you unawezaje kuleta hiyo kwa ofisi yako? You see, what is happening at the moment is that when they go to Kampiamoto, they are not attended well. And then the far-flung areas of Visoi, like for example, somebody coming all the way from Kanditura to Kampiamoto, and they need sometimes to be seen so that they can be processed. So my idea is to connect my office with the national government office. It is a connection, kind of a network. It's linkage. Yeah, I want to link. Yes, exactly. That's clear. I want to link my office with the Kampiamoto office. I'm not going to do their duty. I can't do that. Of course, I can't do that. And I've done that. I've taken people from here to Kampiamoto. I've also talked to people in Kampiamoto, and they've been able to help other people without necessarily them going to Kampiamoto. So because these are old people, sometimes one may lose, yes. Asante, I think you've explained. So to you, Mr. Ogada, there was a question. And I think I had said we'll have a right of reply. There was an issue that was raised by Mr. Wainaina on why do we need an award level website when yet we have a county website that should provide all this information. Should you not be oversighting or strengthening oversight on the county government to provide more information on the county website so that it becomes a one-stop shop for information? Or what gap does it feel having a ward level? So, thank you. First of all, I'm not vying as a governor, so I cannot manage the county website. We want to manage Visoi's development plan, and that's why we want something for Visoi. Enye itaandika hawa vijana kadhaa wa kumanage website kazi. That is number one. Yeah? If you go to the national website, your county government, umewai visit? You'll see, yeah? Some of the things, in order for you to get information, it's very hard. So many things need to be done back end, though at least Mkenya aweze kupata information yake. So we need our own thing hapa. And then just to top up on what we are discussing about, ni huzuni ya kila mtu. Wengi wazee wenye wanaenda kutafuta pesa, hizo pesa wanapewa. Ukiangalia wazee wote, most of them wana watoto. Hawa watoto wao hawana kazi. Ingekuwa
huyo mzee ako na mtoto wake wawili watatu wenye wanapata kazi nzuri, hata angekuwa anaenda kuhangaika kutafuta hizi elfu kadhaa za serikali, unaelewa? Because you as the youth will be able to take care of your parent. That's why wametupeleka shule, unaelewa? Asante. So give the mic to Madam Mercy. Madam Mercy, there was one of your first agenda actually was agriculture, and I think a question has been asked by Mr. Julius Mutai on how, as a member of County Assembly, using your 3 roles of oversight, representation and legislation, you're going to ensure or push for subsidized fertilizer to get to the farmers. Asante sana. Nikiangalia katika ward yetu ya Visoi nikaona ya kwamba changamoto kubwa sana kwa wakulima ni kwa sababu kila mtu analima kivyake. Hakuna organized farmers group na hakuna society ambayo inahusika na wakulima, na hilo ni jambo la muhimu sana kwa sababu kupitia kwa a good and a sound cooperative society, farmers cooperative society, wakulima wanaweza kukaa pamoja na wapate huduma, sio tu fertilizers, wanaweza kupata extension services kutoka kwa serikali wakiwa kwa kikundi, kwa sababu ni rahisi kuwafikia na pia kuna utaratibu wa kisheria wa kuwafikia. Wakulima wetu kwa muda mrefu wamepata changamoto mingi sana kwa sababu hakuna intervention ambayo ina target farmers mahali ambapo wako. Kwa mfano nikiweza toa mfano, tumekuwa na distribution ya avocado seedlings kwa wakulima, lakini ukiangalia kuna sehemu zingine ambazo hiyo mmea haiwezi kuwa because the zones are different. So ile jambo ya kwanza ambayo ninge propose katika utaratibu wa extension ni ya kwamba wakulima wawe wamegawanywa kulingana na ecological zones so that wapate huduma according to their needs. Thank you. I think you've emphasized the cooperatives, mobilizing farmers into cooperatives. Yes. But I also hope you'll emphasize on oversighting the agriculture department. Every year they are allocated resources. Part of it is to implement. We are doing a review, myself and Peter, of the CIDP and Nakuru, an in-depth analysis of what has been happening, and I must tell this audience or this meeting is that there is still a lot of gaps in implementation of the extension program, and I think you've emphasized. So each one of you, I think that's an area you might want to really emphasize, especially using the oversight. And where there is need for a legislation or a policy, I think you can come in handy. I'll give each one of you again 2 minutes to respond to any of the questions that has been asked, and I will just re-emphasize some of them. Inclusivity. How are you going to ensure inclusivity? What ideas do you have? Inclusivity in all decisions. So as you establish committees, as you mobilize people for public participation meetings, sometimes the assembly does public participation and uses the county assembly to mobilize. How are you going to ensure inclusivity? Equity, distribution of resources. I know you're not the one distributing, but how are you going to convince? And I will give you an exam on that as a follow-up. Then there was a question by Sunkuli on water. I think each one of you must give a comment on what you think about what needs to be done and how you're going to do it as a member of county assembly. And then the ECD sector, what is your agenda for improving service delivery in the ECD center? Thank you very much. So I'll start with the first question on water and in the interest of time, you can go on. If I think the technical team has noted. And please, you can go direct to the solution. In your sublocation or whatever, or 1 year, or a few months, or a few weeks, and then we need a continuous program to ensure your community in a sustain. So that one we are going to take care of it, and also to fight on the ECD wakati tunaenda kwa represent kwa parliament to make sure watu wameingia. Issues to do with madawa ni mambo na corruption, unaelewa, like vitu zinatoka mahali zinatoka, zikishafika kwa ground unaenda pale kwa chemist pale unaambiwa kwa hospitali unaambiwa endea dawa at this such and such a chemist, you know. So those are some of the things we have to address. On
Misoi's question ya inclusivity na mambo na ukabila na nini na nini, ukiangalia mimi nilisema sijawahi pata bursary. Sijui ni kwa sababu gani, sitaki kusema kitu yote. But naweza kuwa mimi ni M.C.A na nimeandika mtu fulani ambaye niseme ni Kalenjin au ni Mkikuyu au ni Mturukana au kabila fulani, na akona chuki, yeye ndo anafanya distribution ya bursary, akona chuki na watu wa kabila fulani. You understand? So anytime he receives a form from a Kikuyu or from a Kalenjin, asema, oh no, keep this aside. You understand? So what I'm going to ensure, we formulate a policy for Visoi, and hizi shule zina apply bursary bila jina ya mtoto. Each and every student has an admission number na jina ya shule. So wewe kama ni Mkikuyu, kama wewe ni Mkalenjin, kama wewe ni Mjaluo, Mkisii, una apply ya mtoto wako bursary na admission number. Wasema admission number 3070 something ni Rongai High, nimeapply bursary. So that ikifika kwa deski yetu, hakuna kuangalia kabila ati ni wa kabila gani. Everyone will get their own share. And that's what we are going to do to ensure kila mtu amekuwa represented hapa Visoi na mtu anapata haki yake, because hakuna mwenye ananunua unga 200 na mwingine 100, unaelewa? So that is what I'm going to address. And then before you pick the mic, if I add on the agriculture issue, ukitoka for example on my way from Umoja to here, ukapita Shalom, utaona kila mtu ana shamba kidogo kidogo, si ndio? Eka 2 unapata ya mwingine mahindi imekuwa vizuri, ya mwingine mahindi imekuwa vibaya. Ni kwa sababu ya we are competing as residents of Visoi or Kenya rather, nani atavuna mingi kuliko ingine, unaelewa? At the end of the day, with your 1 acre 2 acres unatoa gunia 10, inakulisha nyumbani wewe, haikuletei pesa kwa mfuko. So what can we do to make sure, for example, if it's Shalom and those other areas in a big farm, we form those groups that she suggested, and then tunapanda ukulima kama communities. For example, this can be a community ya Rongai, and then we have our farm enye kila mtu ametoa shamba yake, tunaweka like tunapanda. So it's very easy to get cultivation help from either of the organization or from the government, and then kama ni subsidies tunapata hizo fertilizers zikikuja tunapewa na deni, tunapanda, alafu baadaye it's happening in Baringo, in Marigat. Baadaye wakati tumeshavuna, sasa tunafanya nini? Tunalipa wale watu wametupatia zile services za kwanza. Asante. Just a quick one on the bursary, and you've talked about not using the names of the student, and I'm sure you are also thinking about eliminating the names of the parent on the bursary form. And maybe you're talking about the county managed bursary, because at the national government, CDF, they have their own regulations. So you might be talking about a review of a policy. Yeah. But then maybe that's for another day. But how are we going to establish need? Because I know the names of parents, and especially when they use a participatory approach where people come to a baraza and decide, let's give this household this bursary because they have more need. So sijue umefikiria aje, utaestablish aje kwamba huyu mtoto anahitaji zaidi, huyu mwingine maybe anahitaji kidogo? So kama hujafikiria, you can still reflect. No. So ni issue ambayo nimekuwa nikifikiria for a very long time. So kitu ya kwanza, wakati mtoto anadimitiwa shule, if you have to formulate policies, formulate policies that will work from the beginning of a process to the end of that particular process. So wakati mtoto anaajiriwa shule, anadimitiwa form 1, tutakuwa tushajua huyu mtoto akona such and such a need, unaelewa? So in our policy at the county level, jana nilikuwa na sit na mtu from the Ministry of Education, we were talking about the same thing, is to ensure by the time mtoto anaanza, serikali inajua need ya huyu mtoto ni nini. There is no way nitakuletea leo nikwambie mimi ni yatima, kesho nikuja nikwambie mimi ni yatima, kesho kutwa nikwambie mimi ni yatima. You just need to do it one off. Nijuage such and such a person ni yatima, anahitaji this need, and then ana follow through our policy. Thank you. I think fair enough. It's the audience to judge. Yeah. And Madam Mercy, any of the issues you want to respond to? So I will just respond on the issue of water and maybe food security a bit. So kwa hiyo hali ya maji, mimi nimeishi mahali ambapo hakuna maji, na nikaona ya kwamba watu wengi katika maeneo yetu ya Visoi hawana maji at all, wengine wananunua, na ikiwa wako na maji, sio maji mazuri na masafi ya kutumia. So watu wengi wametarajia ya kwamba serikali inaweza wapea maji
ya kaunti. Lakini vile vile ni vizuri kuelimisha wananchi na kujua ya kwamba wanaweza kutumia mbinu za kufanya water harvesting katika households na wapate maji, na vile vile wanaweza kuelimishwa wawe na water pans, waweze kuharvest maji wakati kuna mvua ili waweze kufanya irrigation ya hapo nyumbani, wawe na kitchen gardens. Na hiyo ni cost effective na inaweza saidia jamii nyingi zaidi. Tusione ya kwamba ni lazima kila mtu awe na piped water, tutafute options na alternatives ili hata wakati county government itaweza kutupea that piped water, which is always a dream, tutakuwa na sisi tumefanya bidii ya kujisaidia na kujiwezesha. Kwa ile hali ya ukulima na kuboresha farming, ningependekeza kwamba kando na wakulima kuwa in their groups, katika kila sublocation tunaweza kuwa na a good farmer, yule a lead farmer ambaye wakulima wengine wanaweza kujifunza kwake zile good agricultural practices. Na tukiwa na mkulima ambaye ni lead farmer, tunaweza kuwa na demonstration farm ambaye wakulima wengine wakija wanajifunza hapo, na tukiwa na extension workers na kwa hiyo shamba wakulima wanakuja kufunzwa pamoja, na hiyo vile vile itaboresha ukulima wetu katika maeneo yetu. Na niseme ya kwamba ni jukumu ya kila mmoja katika jamii work towards overcoming food insecurity in the small things that we do in the households. Tunaweza kuwa na determination ya kuona ya kwamba katika kila jamii watu wanapata lishe bora kupitia kwa mafunzo yanayofaa. Asante. Thank you so much. Mr. Wenena, maybe ECD has not been touched a lot. You can start with that. I would want to start with inclusivity because I think it is a hot potato. You know, in Rongai, you might find somebody and you talk to, you greet them, and they just hate you because they think you're getting more than what they're getting. And I think much of that is not true. So let me start with that. And I say this, that in Visoi ward we have 8 sublocations. And I want to make use of the 8 sublocations so that each one of them can be properly represented. Instead of simply picking from people from my area and thinking that they are very good decision makers. So ile kitu ndafanya, easy community groupings, community associations, hizo. So groups za wamama, groups za nini, they should give me one leader themselves and a seat in my committee from each one of the 8 sublocations, so that kama ni Boito wasikie wako represented, kama ni Kandutura wasikie wako represented, kama ni Kampiamoto wasikie wako represented, so that when we are discussing bursary they can get that information, because some of it is it may not be true. The other thing is about the ECD now. The ECD is a prerogative of the county government. The county government employs teachers and posts them, and much of it requires some pushing. The M.C.A. must push, and I'll push that so that we can have adequate teachers for our ECD. The employment, like for example, they were being employed, was it this month or last month? There was an employment, recruitment of ECD teachers within the county. We didn't hear of it. Hata tujui kama tumepostiwa. So hii ni lobbying, ni kulobby. If you have the right leader, you're going to get lobbying and you're going to get the teachers that you want. Kitu ingine ningeongea kuhusu ni hii mambo ya food, farming subsidies na security ya food. The subsidy is there. The only problem is the representation, the inclusivity. It is there. Watu wanapewa vitu zinakuja, lakini zinakuja usiku. You know, that is the truth. And we must speak it out. So the subsidies are there and they are brought. Zingine zinaletwa hapa kwa dio. Sasa mtu ya Kampiamoto atazionea wapi? Mtu ya Muricho atazionea wapi? And that is where now the disconnect comes in leadership.
Because if you include everybody in your decision making, these people will feel secure. The people from Moricho, the people from Boito, the people from Kampiamoto, the people from Kandutura, the people from, they will feel represented. The food security bit is not really so complicated, because each of these sublocations, like for example, I'm very sure Kandutura can produce very good mangoes. Kampiamoto can produce very good mangoes. The Boito people can plant very good grass. Thank you. So, and I think because you've taken more time, Madam Mercy, there's a question I want to pose to you as a community health volunteer who has worked. And I know you once a community health volunteer, forever a community health volunteer. It's not been discussed, but it was brought out in our briefing with the social vetting committee, the challenge of drugs and non-pharmaceuticals, access to drugs and non-pharmaceuticals in these facilities. That we may be having dispensaries that are matching the number of people, but service delivery is affected by lack of inadequate supply of drugs and non-pharmaceuticals. I don't know whether you umekutana na hiyo shida in your work, and if you are elected as a member of county assembly, what are you going to do about that? Thank you for the question. That is the greatest challenge we have as community health volunteers, because community health volunteers live alongside their communities, and they are just ordinary citizens. They are just trained on health matters and on the preventive issues, but at certain points they are required to refer clients for treatment in the health facility. And the challenge comes when we refer clients and they don't get the necessary help, mainly because there are no supplies. That is a real challenge to us, because when people come back again to the community with their problems, we may not be able to assist them. So as an M.C.A, I think the greatest duty and responsibility will be to ensure that there is allocation of resources at the primary health facilities. I know we also have a challenge with our healthcare facilities, because they have not been upgraded to reflect the needs and the realities of the people on the ground. One example is our health facility in Kandutura. It is a dispensary, but the facilities which we have there are not really reflecting the status of a dispensary. So we need that dispensary to be upgraded. Thank you. So resource allocation and upgrading. Yes. I don't know whether maybe something that has not been discussed, and maybe it's at the center of the party. Anything in your manifesto around environmental conservation and tackling climate change? So we are the green movement, and we take care of the environment. Number one, you'll notice at some point of the year, wakaaji wenye nakaa tuseme past Burugei kuteremka chini hawapati maji ya hiyo mto ina flow hapo. So one thing is to sit with my neighboring ward M.C.As and people who are coming from Mosopa, those other side, where water is flowing, kwa sababu kila mtu apate access to natural resources, and we formulate those policies ya wakulima wenye wanakaa kando ya mto wanafaa kutumiaje ile maji, ndio make sure imepata kila mtu ampata access, so that ng'ombe ya mtu mwenye ako kule Mogoiwet ama Lengenet isikufe juu ya ukosefu wa maji. The water should flow all the way mpaka kwa lake. So that is number one. And then on environmental conservation also is to make sure we take care of our garbage, kwa sababu if we don't take care of the environment will never take care of us. And to ensure like there is tree planting, we will be starting an operation or a program very soon, maybe before election or immediately after election, because we are waiting for our sisters to come from outside wafike Kenya ndo to make sure tumefanya hizo shughuli. So we can take another round of the last round of questions, and then we go to the closing remarks. Let's just pick the questions, and then you can note it somewhere. Then when I give you your time, you can. Okay. Maximum 5 maximum, so that we remember. Okay. You can also write your question and also listen. It's good to listen. Don't just wait for the mic.
you listen so that in the event your question is asked, you don't need to go back to that question. So, madam, you can go first. Okay. Kwa majina naitwa Ann Nyige. Mimi niko hapa Visoi ward, na swali langu ambayo nataka kuuliza, kwa sababu even though sijaenda through your manifestos, but ninaona as if hiyo haijawekwa kwenu ama labda imewekwa lakini hamjatilia maanani ni kuhusu watu wanaoishi na ulemavu. Unapata pale mashinani unapotembea, unapata watoto wengi ama watu wengi wanaishi na ulemavu lakini hawajaweza kusajiliwa. Nyinyi kama wenye mnawania hizi viti, ni mikakati gani ambayo mtaweza kutumia muone kila mtu ameweza kusajiliwa? Kwa sababu hakuna usaidizi yeyote ambayo inakuja, kwa sababu ukitaka hata kusaidia unaambiwa uko na kadi, ambayo imekuwa shida kubwa, imekuwa kero kwa watu wengi ambao wanaishi na ulemavu kupata hiyo kadi. Jambo lingine ni hili kuhusu waiver kwa hao watu ambao wanaishi na ulemavu. Unapata watu wengi wako na biashara lakini kufikia ile kupata ile njia ambayo serikali inasema kuwa kuna waiver, unapata ni process mrefu ambayo unapata ule mtu ambaye anaishi na ulemavu anatumia tena pesa mingi kuenda kambi ya moto, anaambiwa enda Nakuru, sijui enda wapi, mpaka inafika ukijaribu kufanya calculation ya ile pesa ambayo ametumia imetosha kuchukua ile license ya kawaida. So ni mbinu gani mtaweza kutumia ndio iweze kuwa rahisi kwa yule mtu ambaye anaishi na ulemavu kufikia ile usaidizi? Asanteni. My name is Macklin Cherop. My question goes to all aspirants about youth funds. How can you empower a youth when he or she wants to start a business? Can you give him a money to start his or a business? Another thing, there is a money in a county. Can you lobby those money to ikuje kwa ground ndio youth wapate kuanzisha biashara? Ya mwisho, let your office to be transparency to everyone. Yes, my names are Wilfred Mutai. Niko na swali mbili tu. Ya kwanza ni kwamba if you have been attending public participation in social hall, there is a problem whereby sisi tume prioritize projects lakini azifanywi mpaka the next public participation. We don't know where the problem is. So if you have been attending, you must tell us. Number two, before I sit, come January or February, there will be happening a boundary review. What do you have of Visoi ward? Kwa majina ni Dina, niko na swali moja tu kuhusu vetting. Tunaona ya kwamba tunapoenda kuchukua ID, watu wengine wanapoenda kuchukua ID wanaambiwa wafanyiwe vetting. Saa nyingine wanakosa, wakipeana hizo ID tuseme wanaambiwa enda wachukue hizo, wapeleke ID karibu 3 hivi, bado tena hawezi pata hiyo ID. Wanaambiwa either aende Turkana waende wachukue hiyo ID huko. Sasa hiyo kitu imetusumbua sana kule kambi ya moto. Mtatusaidia kivipi? Kwa majina yangu ni Edna Serem. Swali langu ni kuhusu mambo na barabara feeder roads. Sijasikia mkiataja mahali pale, kwa kuwa ninajua ya kwamba pia nanyi mnahusika katika kutengeneza yale mabarabara feeder roads ya kule mashinani. Mimi nitaongezea mambo ya ECD, kwa sababu ECD mingi hazina feeding program, na sehemu zingine tunasikia feeding program kwa watoto wadogo ziko. Nyinyi kama aspirant mtafanya nini kwa hiyo feeding program ya ECD? Asanteni. Kwa majina naitwa Nancy Njeri Gishuru. Lile swali ningependa kuuliza, mwenye atachaguliwa atasaidia aje wananchi juu pesa ya basari hatupatagi ya M.C.A, na ukienda kwa mbunge tunajaza tu form zetu vizuri tunapewa. Hii ya M.C.A unaweza chukua bodaboda, umetoka mbali unafika na hautapata. Sasa sijuagi ni pesa inakuwa kidogo ama inakuwa nini.
Tunataka tu tusaidike hapa. Two more, alafu tuende. Two last ones. We also need, we are picking questions also online. Kwa majina yangu naitwa Fred Gilebeyo. Niko na swali.
Sasa, mimi naitwa Kemboi, niko na miaka 34, nimeoa na nimebarikiwa na watoto wawili. Mimi hufanya job kwa kampuni fulani kwa sales department na nalipwa salary ya 35k per month. Cause weekend hatuendagi job, mimi hufanya job siku 22 in a month. Meaning huwa nalipwa 1590 per day. NSSF, NHIF na PAYE ikikatwa, mshahara yangu inabaki 31k per month. From hii pesa imebaki, nalipa 8k rent na 10k ni ya food na shopping. Kwa hii pesa ya food na shopping, 1600 huenda kwa gava cause wanakata VAT. Bills za maji, stima, net na credo kwa mwezi huwa around 5k. Na transport mimi huiwekea 4k. Tukihesabu tax yote huenda kwa gava kutoka kwa salo yangu ni around 6400, which is about 18% ya pesa mimi huearn. Hii inamaanisha kwa zile 22 days mimi huenda job kila mwezi, at least siku 4 ni za kuraise pesa ya tax. older persons amerudi amekuwa registered. Na wewe mtu unaambiwa kwamba mgonjwa wako peleka kambi ya moto. Thank you for saying that you need to emphasize the place of our office and coordination with the international. Exactly, that is it. Exactly. So there was a question also asked by, I think, a question of land. The question of planning and land. Two questions. There is question by different Rongai on the question of boundary review. If you have any thinking about it, what suggestions you will be giving as a member, because by that time, either of you will be a member of council. One of the 17 will be a member of council. We can hope that either of you be. Yeah. So what proposals are you going to give for that as a leader? And also there was a question on land. We don't have land for cemetery. Yeah. So any question about that, so those two, I don't know who's going to go first, 1 minute I get for each. If I may talk about the cemetery, not necessarily that we don't have land, but
you know, like for example, a month ago, there was an attempt to grab the public land in Rongai, and we took it back to the public. We already have land. The only thing that we need is to shift the cemetery from where it is to where that public land is. So there was an attempt to grab that land, and it was very unfortunate. So, and if, say for example, that land can be used for other issues, we can still buy land for the cemetery. So that is not really a major thing. We can simply transfer the cemetery to the area because we already have a public land adjacent to that cemetery. Boundary review that cemetery, boundary review 2024, I think, if I'm wrong. I'm thinking that we have a boundary review in 2024. So in 2 years time from now, we are going to have a boundary review. And I'm not sure whether it is going to involve a change in administrative boundaries, political boundaries. Like, for example, are we going to have different sublocations? Are we going to have different? Because my anticipation of that. Your suggestion, what will you be pushing for? I will push for them to have. That will be the population of enough, and then the allocation of resources. So the moment we have another constituency, we are going to have more allocation of resources from our people. Okay, Sante. So for the two issues. So I will talk about the issue of the public land and specifically the issue related to all public utility lands. I am a resident here of this ward, and we have several challenges to do with the issue of public lands. Some of them are secured, and as such, it will be very difficult to implement public utility projects on parcels of land that are being dispute. So my first priority as a leader is to secure the areas of public lands that are being dealt so that they can be known to be in public domain and they can be useful for purposes of development. On the issue of the boundaries, I also feel very much that we would be good with two constituencies to ensure that we have more resources for the people of Rongai. Thank you so much, Mr. Sibiu. Thank you, Mr. Stafford, for us boundary review. Many of you since the revolution came, at least many of us from Ukochini as a resources. So, if you compare, for example, Visoi and Soil, like the number of people living in those two words, we marginal person. So if Visoi can also have two words, so that people can get employment and resources can come, the better. At least if one of us with the M.C.A, another M.C.A will be representing the different world. And then the issue of synergy. So we can develop within a few years, someone talked about industrialization. And so the issue of the land that is very good from the budget, and we can also ask from the county assembly to put allocation, and just to push the cemetery a little bit far from the center as well. It's very difficult as to where we know one equal than to have a cemetery. So we want to address that by local Visoi government to ensure that land cemetery. Thank you so much. There is another very interesting question with the better and be biased and choose this question again. I'll just read the way it has come. Are you aware that you can do oversight without even being elected as a member of the county assembly? Yes. Let me finish the question. If yes, has any of you been
exercise oversight? Is there anything you've done? Information. I think quick to avoid that. If people have more information than yourself, the key thing is transparency. Yeah, people transparency. Yeah. And you really emphasize the website. Thank you. Yes, I think I have been a member of a community oversight team in my ward. That was in 2015-16 financial year. And we had a project in our local dispensary. I was with other community members participating in a social audit. And one of the things that we found out is that, unfortunately, and this is very, very, very bad, the M.C.A. can fail in their oversight role, and as well work with other people within the system to rob the citizens of their rightful share of resources, and this has a negative impact on the society. So by that social audit, so many issues were unearthed, and one of them was the lack of community participation. Another one was that there were no clear scopes of how the projects were done. It was only an allocation of resources, and there was also not feedback. So up to today, up to this date, we did not have any impact from that project, but the resources were spent. So it is important for the M.C.A. to really be vigilant and to work in the interest of their community so that the people can benefit from the projects. Thank you. So you will apply your children's skills? Yes. Okay. So anything you've been able to oversight at your level? Actually so many, but I'm going to mention only 3. So the Ndugu Dam was allocated 4.5 million and 5 million, and it has not been done appropriately. I've taken steps. The ESCC is already investigating that. That is oversight. The second thing is the land grabbing in Rongai. I've recovered land in Rongai. It is about 3 weeks ago. We had a demonstration, a peaceful demonstration, and we recovered land that was grabbed by powerful people in the government. The land has gone back to the public. The other one is the Rongai Road. That road has been pathetic, and I've been raising issues. I've complained about it in the social media, everywhere, and there was an intervention because of that. So there are 3 things that I've done. Okay, the 3 major things that I think of that I've done, but there are so many that we will come up with. Remember that I'm served with Catholic Justice and Peace Commission. Okay, now when elected, how will you step up that oversight? You see, God has blessed me that I've gone to school.
So I can be able to read financial statements and I can be able to do an analysis of a project. So I'll use that so that there's nothing like cheating. You cannot cheat in any project. Thank you so much. So I'll allow my co-moderator to ask a question, then we go to the closing part. Maybe someone had asked about environmental market. I have not heard you mention that, and also the roads. So each one of you can try to answer that. The roads. Kuna mtu aliuliza kuhusu barabara, na pia kuna kambi ya moto, soko ya kambi. Soko. Kambi ya moto sio soko. Kiwanja public utility market. Okay. Public utility. Okay. Ile kitu kwa tu pale jina kambi ya moto ni railway station. Ambapo katika kwa ramani hakuna kambi ya moto katika ramani. And I'm sure these aspirants, these candidates come from this work, they know these things better. So please respond to that, and of course the issue of the roads came from online. Any idea of which roads require intervention and how fast? You see, it is important that we learn that urban areas need to be registered so that they can be upgraded. And when an urban center is properly registered, it gets proper services. So that, like for example, if you register Kambiamoto as a training center, so you're able to get a market, you're able to get a hospital, you're going to get a parking area, you're going to get all the accessories that come with that registration. So maybe what is lacking in Kambiamoto, I'm not very sure about this. Maybe what is lacking in Kambiamoto is the revision, the registration. It needs to be properly registered so that it can get all the things that are required in an urban setup. Hiyo ndio labda inakosekana. About roads, I would start by saying that Kenya didn't start today. Kenya started way back in 1963 and we have had leaders. Some of them have done a good job, some of them have done mediocre jobs. And we are going to continue from where they have left. Because you cannot go to a road that is already been turned. You cannot put a maram in a road that is already marred, isn't it? So what we are going to do is that, what I'm going to do actually, is that we are going to identify the areas that need roads. Like for example, if I can give an example, the Kambiamoto area in the lower part of Visoi, mainly they don't need maraning because the roads are mainly so they just need to be graded at the right time. Wakati mvua sio mingi, nyingi zao zikichimbwa zitakuwa tu sawa. Some parts of Murito, some parts of Perandu, some parts of Moito is also having very big issues with the roads. And those roads really need to be done. Thank you. Fair enough. Another one, the two questions on markets and also the roads issue. Of course, we talked about public utility a lot. And if I can quote you, say that the way you map all the public utilities and follow up, see that they are properly secured. I think that addresses the question of if there is any others aside from the market, it's taken back. But what about maybe the issue of roads? I think with the issue of the roads, it will also require a lot of input from residents and their participation as well in all the projects, particularly to do with the feeder roads. Because as we know, the people who live in certain areas are much more aware of the challenges they face throughout the seasons. So it is important for them to fully participate and be allowed to speak and be heard, and also working hand in hand with the implementers of the road projects, particularly within the interior areas of the road, because the local residents have a way of telling how their local infrastructure is, and they are able to also know the priority needs and areas for roads construction. Thank you. Thank you. I think public participation is what you're emphasizing and oversight. The two dropping agenda for the two issues. Thank you. So, if it takes 1 million to build 1 kilometer of road, with our budget, 1 year of 30 million,
means maybe we need for us to do a 30 kilometers by 30 million. So number one, the money allocated to Visoi ni kidogo. Lazima tulobi na tupeane soda zikuongezwe pesa. Namba ya pili, about Kampemoto, one of the things that I'm going to do wakati nimeingia kwa ofisi is to assess, there is a handover, to assess yule mwenye amekuwa amefanya nini na alitakiwa kufanya nini, and then nini kufanyika, if we need to report anything, if the people of that community need justice, walifaa peke to fulani, then we start addressing that, and then we pick it from there. So another issue is utapata hapa Visoi, the way resources is being allocated. Kama leo ni mzazi, una mtoto wawili, watoto wawili, and then each of these children wanahitaji viatu. Alafu uko na 1,000 na hiyo viatu kununua ni 1,000. Unachukua hiyo 500, unamwambia msichana mwambie chukua 500, baba chukua 500, ngoja next month nitapata 1,000 nyingine niongeze nunue viatu. So talk to your children. Unawaambia now I have 1,000, viatu ni 1,000, wacha leo tununulie mama, kesho tunanunulia dadi. Ndio, after 2 months kila mtu anapata viatu. So what is happening in Visoi, most of these parts during the public participation, most of these locations, wanagawiwa pesa ambazo in real sense mimi hazitaweza kutosha kufanya ile project yao vizuri, ndio watu waweze kuiba. So that unapata pesa imegawa mahali fulani haitoshi. So what we're going to ensure ni kidogo, if we have for example a project in Kapkwen that needs 10 million, and we have another project in Kantura that needs maybe the same amount of money, hatuwezi tukapea watu equal like 5 million or 5 million. We talk, what can we prioritize in Kantura this financial year, and yet to make sure to address the Kapkwen project, and then the next financial year, Kapkwen tushatatua shida yao, now we are dealing with Kantura sublocation. So after 5 years, we are going to address mostly all of these issues that are affect us. And also start on the road thing. We will make sure tunatafuta pesa. Si vizuri mwananchi alipe tax, alafu barabara nyingi kuna notice zinadeliwa karibu na election. Yeye imetengenezwa kutoka mmoja leo karibu na election, na kwa biashara na mimi hata itamalizika. So we have to ensure barabara zote zinawekwa tano na zinakuwa sawa, at least mwananchi anaweza kwenda. If you go to Thank you. I think you answered the question, but the last part of your question is a bit. In fact, I agree, as a budget practitioner, I agree on the issue of equity, and I really tackle the question of how we share resources. And we don't need to be emphasizing every group allocated to get something. It's about discussion, and I agree which area has a need, and which sector needs to be given more attention. I think I agree. But if you commit to this forum that you turn all the roads, within, all the roads will be done within the period. It is a plan, so it's a plan, okay. Yeah. So first construction of the road. Yeah, so if you look at a plan here, thank you for correcting that. Because it will be very bad to go to camera and also all of that. Yeah. But you say that. So certainly, sir, I think we have come to the close. Before you give out your mind, within 100 days, your first motion or your first question will be So within this first 100 days, actually, I already have this in my plan. Your first question or your first motion, there's something, okay, you want to, because all of you must adopt land. So you have something you want to understand that is disturbing you, you need to ask it to the assembly. Or you want to pass a motion or something. So it is Visoi wanapewa pesa kidogo na tunahitaji tuongezewe pesa. That is number one. Number one. Madam Nancy, within 100 days, your first question or your first motion? My first one will be about effective public participation. Asante. Your first question or motion? It is on how we can use the vulnerable groups, that is the PWDs and the orphans and the older persons in the society. How well can it be done? Okay, thank you. How best can it be done? Thank you. So that promotes learning, and I think at this point we bring it to an end. So before we close, I want us to give them a round of clap again. A better one again. We really spent our time so well. So maybe before we let them
sign the agreement. You are last, I will also give you 2 minutes each, and strictly 2 minutes. You appeal to the voters, the 20,505 voters of Visoi Ward. You are last and you appeal. Your closing remarks and you appeal. So who wants to go first? Who is ready? The mic is on this side. And which is the camera? That one. You want to start? Yes. 2 minutes strictly. Okay, yeah, I don't even need 2 minutes. So my name is James Wanena. It's next week. Jina langu ni James Wanena. Natoka Visoi. Kwangu ni kandidato pale ama nilifanya candidate. Naomba kura zenu. Naomba amani. Kitu ya pili, naweza sema ukienda kwa ballot, shati ni hii. Sitafute shati nyingine. Shati ni gani? Sasa ni gani? Na ile kitu ndani ya jini kana tafuta ingine. Kwa hiyo 10 na hiyo nini 10 na kitu yangu ndio iko chini. Pana siku na nyingine yote. Weka pale chini. 10 na mwisho. Weka tiki. Ndio nyumbani. Tuulizane maswali ile ambayo tumeongea hapa. Asanteni sana. Asante. Sheria tulisema tunapigia wote makofi kumaliza. Mimi naitwa Masi Wajiko Tugui, natoka Visoi Ward na ninaomba kiti cha M.C.A. Visoi Ward kwa unyenyekevu. Kwa muda mwingi nimefanya kazi katika kuhudumia jamii na kusaidia wanyonge, kuwaleta mahali ambapo ni pazuri na pema, na ninaomba nafasi hii mnipatie ili niweze kuendelea kuboresha maisha ya watu wetu wa Visoi Ward. Alama yangu katika ballot ni zao la maharagwe, na ninajua ya kwamba maharagwe ni zao nzuri, linaongeza rutuba kwa mchanga na vile vile linatupea lishe bora. Kwa hivyo mimi ninaleta productivity katika ward hii, na ninaomba mnikumbuke tarehe 9 mwezi wa 8 niwe M.C.A. Visoi Ward. Asante sana. Asanteni sana. So majina kama vile nimesema ni Sydney Ogada Simi, zinafuatana hivyo kwenye ballot. Mimi nasimama na chama ya UGM, United Green Movement, mwenye nilisema tuna allow democracy kwa root level. So hatuko Azimio, hatuko Kenya Kwanza, na tunataka wakati tunapiga kura, ukiangalia kitu moja, tukipatana nyuma ya hapa, mimi na Wainaina, mimi na Masilia friends. So haijalishi wewe una support mrengo gani, una support M.C.A. gani, what you want from you is peace after election, na at least mshikane. So election comes after every 5 years. Tulipata opportunity 5 years ago, kwenye uliweka beti yako, and then throughout the 5 years, sijui kama all your needs have been addressed. And then here is another opportunity that will again come after 5 years. And we as the Green Movement, we are asking for you to vote green, not least to let these changes up our ground, because this is the only change that we can believe in. So kwenye ballot, alama yangu ni mikono, ukiwa umeangalia, and then nyuma ya mikono kuna linia UGM. After Wainaina pale chini utasoma Wainaina, alafu usome wanaofuata utapata na Sydney. Kama nilikufurahisha sana utaweka tick, si ndio? Kama sikukufurahisha siku ya leo weka X pale, utaweka karatasi, na kama unafikia tuseme weka dot, tupatane pia tuseme. Asanteni sana na Mungu akubariki. Resilience in responding to the questions, your honesty, and your it's a long discussion. And for me, I wish you all the best in between. And as you're committed, this number please remember them. We hold you accountable, especially those set up for transformational leadership.
Study Forum and the Marina Trust. We now start with support your content. Again, when any of you is elected, please take ideas, work together, take the best ideas and take Visoi Ward to the next level in terms of the law and the governance. I think we are closed. I will hand over now officially to the Social Vetting Committee representative, Pastor Kenya, who will take us through the signing of the charter. Okay, once again, I want to thank Waheshimiwa. Thank you so much for responding. Even though the invitation ilikuwa ya haraka sana, God bless you so much. Now we want to give them so that they can sign the social contract commitment. Na ili waweze kusoma kwa niaba ya wengine, alafu baadaye watasign ile kitu ambayo wame. Kwa hivyo kwa sababu ya agenda tutapatia Masi ili alafu watasign hiyo contract, social contract commitment. Welcome. Secretary Elections World Social Contract Commitment, acknowledging the supremacy of the Almighty God of all creation, recognizing that the people of Kenya hold sovereign and inalienable power to determine their governance, and which is delegated to state organs in line with the Constitution. Committed to promoting the national values and principles of national governance enshrined in Article 10 of the Constitution of Kenya 2010, upholding good governance, integrity, transparency, and accountability. I, Mercy Wanjiru Tuguye, being a candidate in the 2022 general elections, vying for M.C.A position in Visoi ward, solemnly, I commit myself to promote free, fair, and peaceful election campaign and adhere to the election code of conduct at all times. I will at all times uphold the sovereign power and authority of the people, will of the electorate, and the verdict of the 9th August 2022 election. I commit myself to execute my constitutional functions of representation, legislation, and oversight, if elevated to the envisaged office. I embrace this social contract developed by the people of Visoi ward. I pledge my commitment and dedication to implement this social contract by integrating it in the policies, plans, and budgets of being elected to M.C.A position, and signed on this day of June 2022 at A.C.K. Rongai Church Hall, witnessed by civil society organizations and the Community Vetting Committee of Visoi Ward. Thank you very much. So we humbly request you to come down so that you can sign from here. Then you will go back to your sitting position, and then we will hand over to Barasa. So one by one, please. And then after that, after they finished signing, we will clap. Tutawapigia makofi ya pamoja baadaye tukimaliza.
Thank you very much. Next. Nimechagua kupiga makofi hivyo ni sawa. Thank you very much, Mheshimiwa. Love for her. God bless you. We wish you all the best. The last one. I just request you to come back again. Just come. Compilie makofi. God bless you. To one of you, those who are online, I can share. Thank you very much, all of you. God bless you. All the best. Now we want to hand over to our moderator, Mr. Barasa, to continue from there. Welcome. I want to take this opportunity to thank our candidates. Let us give them a big clap. Our great moderators, Evans Boss and Pastor Ekai, big clap for them. Ourselves who managed to be here today, big clap for ourselves. CTL family, represented by Peter, a big clap for CTL. M.C.A. Church, they have provided us a very secure venue, a big clap for M.C.A. Nasema asanteni sana kwa muda wa leo. Ukipiga kura, wakati wa kupiga kura hiyo bado tupepa, wakiwa wengi, ukiweka maki mbili itakuwa ni nini? Itakuwa ni? Kwa hivyo, hakikisha unapigia ule mtu mwenye roho yako imependezwa na sera zake. Na alamu unaweka tick, lakini kwa candidate mmoja ama uweke X. Usiweke signature ama useme sababu nimechukia fulani unaweka X na huyo mwingine nampenda naweka tick. Utakuwa maharibu hata hilo ungekuja. Hiyo ni simple civic education. Kwa hivyo zao tuko Visoi tuko 16
tuna 16 candidates, lakini wenye Mungu amewezesha tuwe na siku ya leo ni hawa watatu. Hao wengine wanajua penye wako, yao tunaombea Mungu ni wewe wetu kama namna gani. Kwa hivyo ukienda kupiga kura, hakikisha unaenda katika box hiyo, sawa sawa. Itakuwa vizuri na uliza usaidie. Na tafadhali kama unajua kama Mungu amekubariki unaweza andika na kusoma. Usije kujifanya wewe system. Umeona vile watu wanajua. Tayari ndio mali tabia. Alafu unapiga unasema wewe system water. Ndio kwa hivyo wakati. Kama Mungu anakusaidia unaweza andika wewe ndio piga kura na wewe nyumbani. Hapana. Kali tuko na agent, tuko na usawa, kwa maana hiyo si sawa. Finally, kudumisha amani, waache ukumi na uzushi, hasa wakubwa kwa mtangia. Tafadhali, magari itakuwa na shughuli nyingi ya kusumbusha hapana tu boxes. Kununua unga wa finally, pia mimi nashukuru kama uraia tunafanya program moja na Peter na CTL na wengine tunasema asante. Tuko na dada yetu Ann leo hiyo barua nisome. Tuna mwaliko hapa na huo mwaliko ni wa kila mmoja wetu, sisi ni watu wa amani na hizi nyingine tutapea hawa viongozi wetu. Invitation to the National Day of Repentance and Reconciliation. Praise the Lord Jesus. Come and greetings of blessings, grace and peace. We hereby cordially invite you to the National Day of Repentance, Peace and Reconciliation to be held on Thursday, 4th August 2022 at the Jamhuri Sports Ground of Bongo next to M.C.A Road Show of Kenya, M.C.A Grounds, Nairobi at 10 a.m. The meeting will be attended by a number of crowd of over 7 million from across the nation of Kenya together with international guests who will come to witness as we return to the Lord. The Son of God, Prophet Dr. David Edward the World will preside over and minister. Your presence in this auspicious event will be a big blessing and a great honor to us. Thank you very much, and may the Lord abundantly bless you. Thank you, praise Jesus, Vitula John. Huu ni mwaliko wa maombi wa amani kule Nairobi. Kama utapata nafasi enda. Kama una nafasi kuna TV. Sitaleta live. Tuombe. Wewe sio kwa amani leo mwenyewe huko na amani. Amani inaanza na wewe. Sina moja atakapokuwa na njia mama mnakaje. Finally, I want to invite Peter who will give our closing remarks. Alafu tuko na Reverend wa kanisa M.C.A. Tuko na Pastor Emeto lakini utasalamia, alafu Reverend wa kanisa yuko na Reverend wetu kule. Lakini atatambulisha viongozi wengine wa kanisa alafu atumalizie. Kuna ile bani issue sababu ya muda. Kuna mwenye hapo na issue anataka kusema? Aleni? Tunaona shoni gani? Mambo ya bani? Basi hapa tuambie mtu kura. Sawa? Leo ni civic education na mambo ya dini. Kwa hivyo kama ni unless kuna burning issue, lakini tumefunga, ndio tukishafunga tuweze kufungua tena. Kwa hivyo program yenye imebaki, kama unataka kusalamia watu unaweza kusalamia kwenye tumaliza. Tumeshafunga program na hapo tuko live, wacha apita amalizie sisi. Alafu nitaomba kwa unyenyekevu Reverend kiongozi wetu wa kiroho utaamuka uchague mareverend wako hapa, hata tunafanya bila ya wholesale pamoja. Pengine mtu anakuja roho ikiwa kidogo, aidha kama imefika kidogo. Mungu wa amani. Asante sana baba. Sasa kwa mwaliko huu kutuongoza katika kikao cha leo. Tulikuwa tumealika wote 16, lakini nyinyi
ambao mlikuja, na tunawashukuru sana kwa sababu kuna sababu kwa nini mko hapa na Mungu ndiye anayejua ni kwa nini. So tunawashukuru sana kwa hiyo. Moderators wetu wa siku ya leo tunawashukuru sana kwa kutupeleka vizuri. As much as tunauliza maswali, lakini pia tunajifunza. Sio? Tunafanya civic education directly. So tunashukuru sana, na moderators walisema tukiingia pale to borrow ideas. Tuko na uzito, yalikuwa yanaonyesha kwamba kweli kuna maneno, kuna changamoto ambayo tunapitia kama wenyeji ama wakazi wa Visoi, na pia kuna wale ambao wanatufuatilia katika mitandao zetu za kijamii zote. Kulikuwa na watu zaidi ya 100 kuendelea juu, na pia recording hizi bado ziko kwa mitandao, so tunaweza pia tukakuwa tunapea wenzetu ambao wako kuwa hapa siku ya leo, ndio ili tuweze kuanza kuona mambo ambayo yanazungumziwa ni mambo yanakaa sivyo. Yale maswali ambayo yalikuwa yanaulizwa hapa ni maswali ambayo tunaweza zidi kuendeleza jijini zetu na kula ambapo tuko tunafuata katika mitandao ya jamii yetu tukiendelea. Pia nashukuru wale ambao wamekuwa wakitusaidia katika our social media, study films ambao wamekuwa wakitupeperushia hii debate yetu katika mitandao zetu za kijamii. Tunawashukuru sana. Pia sana tulianza chini, lakini sasa tunamaliza vizuri. Tunashukuru sana. So yetu baada ya hii, na ndio maana tunatengeneza vikao kama hizi, tunawapea platform. So yangu itakuwa mengi, ni kushukuru waliweza kutufanya tuwe na vikao hizi. Balozi wa Denmark Kenya, tunawashukuru sana. Kazi ya uraia kwa karibu sana kupea mafunzo yao, tunashukuru sana. So labda nikaribishe yule kiongozi ambaye atakuwa, alafu tukimaliza maombi pia nitarudi niwape logistics zitaenda namna gani. Karibu. Wale wako na jambo tunaweza fanya after session yetu imeacha kwa live. Asante, habari zenu. Bwana asifiwe. Naitwa Karanja Elias, nimeokoka maisha yangu. Nafikiri nimefurahia wale ambao wamekaa, si ndio? Ili iko aje? Iko sawa? Security. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Nataka kutambulisha tu ambao ni wachungaji ambao kwa mahali hapo wasimame tu, alafu tuweze kuona ambao wako. Thank you. Asante, Bwana wabariki na watende mema. Langu mimi ni kusema tunapoingia kwa uchaguzi, before tuingie, sisi raia ndio wabaya, ndio tunaharibu nchi. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kukaa katika hali ya amani, tuchaguane, turudi nyumbani, tungojee matokeo. Baada ya hapo Mungu atatupea, sisi tunasumbuka tu bure. Kiongozi Mungu ameshachagua, sisi tu tupige kura, turudi nyumbani na tungoje. Nitaomba tu mchungaji huyu tufungie kwa maombi, usifanye kazi yote. Si sawa? Karibu. Tusimame. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru Mungu wangu kwa sababu ya nafasi ambayo umetupa tangu asubuhi tulipoanza. Mungu kwa hii mkutano tunashukuru, tunakushukuru kwa sababu ya madhabahu kutupa nafasi sisi kutulia mahali hapa. Tunakushukuru Mungu wangu, asante Mungu wetu. Tumetamatisha kama vile tulikuomba mwanzo ulio na amani, na tumetamatisha kwa baraka na amani. Ni kwa jina la Yesu ninaomba. Asante. Mkienda Bwana amani ya Yesu. Na siku nyingine karibu. Thank you. Asante sana. Sasa nitaomba ya kwamba unaweza waongoza viongozi wetu ambapo wanapotoka, ili tuweze kupata mahali ambapo wanaweza kaa.
So tunapotoa sasa tumefika tuko offline. Sisi kama wananchi wa Karate community hutegemea ukulima ili kupata pesa. Tumekuwa tukistruggle kufikisha mazao yetu kwa soko juu hakuna bridge ya kuvuka River Karate. Since magari hayawezi fika kwa farm zetu, wakulima tunalazimika kubeba mizigo yetu na kuivukisha river. Kama 2 years ago, community tulijipanga na tukafanya meeting na gava kuzungumzia hii shida. Officials wa gava walipromise watajenga bridge ili magari yaweze kufika kwenye mashamba na hata kuchukua mazao yetu. Community tuliambiwa tuchague representative mwenye atafuatilia hiyo project. Tulichagua mmoja wetu ambaye tulidhani ataweza hiyo job. Baada ya miezi 6, bridge ilimalizika kujengwa na ikafunguliwa. Lakini haikukaa, ilicollapse after 1 year. Wakati huo ndio community tuligundua kumbe yule representative tulikuwa tumechagua ndiye alikuwa contractor akitumia jina ya mtu mwingine. Kazi akafanya mbovu na after 1 year tukarudi kwa ile shida tulikuwa nayo mbeleni. Angalia, wakati mwingi tumechagua viongozi ambao huweka tumbo zao mbele. So this time round itabidi tumechagua viongozi